Jó reggelt kívánunk azoknak, akik itt vannak már a helyszínen, a Zalazón járműipari tesztpályán, azon a versenyen, amely bizonyos szempontból vagy értelemben sporttörténelmi jelentőségű, hiszen soha korábban nem rendeztünk világkupa futamot a drón versenyzés világában, most azonban ez a nap is eljön, és persze köszöntjük azokat, akik ezt a meglehetősen hosszúnak ígérkező élő feedet, élő közvetítést figyelik majd a YouTube-on, mert hogy a nap eseményeit élőben lehet követni a YouTube-on. Egyébként pedig, mivel ugye hazai pályán zajlik az esemény, és nem csak egy világkupa futamról, hanem a Magyar Bajnokság záró fordulójáról is beszélünk, ráadásul sok hazai versenyző és vendég van, ezért aztán az egyik hivatalos nyelve a közvetítésnek a magyar, a másik azonban az angol, hiszen rengeteg külföldi versenyzőnk van, ezért is világkupa futam, ráadásul nem is csak Európából, de távol-keletről is érkeztek egészen kiváló képességű versenyzők, róluk majd még sokat fogunk azt hiszem a mai nap folyamán beszélni, szóval miattuk azért angolul is elmondjuk majd, hogy mikor éppen mi történik a pályán. So, ladies and gentlemen, good morning and welcome live, welcome to Hungary. Just a few words about our location. This is the western part of Hungary, so we are very close to the Austrian border. Actually, this is an automotive proving ground, so the talented engineers shaping the future of the automotive industry right here in Hungary. This is a kind of technological center here at the western border of the country, and this is the first ever drone World Cup race here in our country. So just a few words about the circuit, the racing circuit. But before we go into the details, let me introduce you my colleague and the co-commentator and the expert of this coverage, Péter Bársony. Bársony Pétert mindenképpen be kell mutatnom, aki szakértőként, illetve hát ennek a rendezvénynek az egyik mozgató rugójaként, hogy azt nem mondjam, rotorjaként dolgozik már hosszú-hosszú hetek, hónapok óta azon, hogy össze lehessen hozni ezt a rendezvényt. So Peter, good morning. Why is it important for us Hungarians to host a World Cup race in the drone racing? For us, it's very important because we started this whole drone racing competition organization program that we are doing under the name of Drone Racing Hungary in 2016 at the birth of this sport, basically. And this is a big step forward from the Hungarian races to host an international race. And what I have to highlight is a very lucky situation that maybe it's a geographical location or the timing or just we are very nice guys and the international community knows us. But what is important is that we have nearly 60 pilots here, half of which or more than half of which are non-Hungarian, so foreign pilots. And that's not commonplace on today's races. So we are very happy to host such an event with so many people. Switching back to Hungarian, tehát magyarra visszaváltva, azt gondolom, hogy az igazán nagy eredmény, amit elértünk ebben a versenyrendezésben, az az, hogy közel 60 versenyző van jelen, és több mint gyakorlatilag 12 országból érkeztek a versenyzők. Egy átlagos világkupa futamnál ez 6-8 ország szokott lenni 25-30 versenyzővel, tehát ez már közelíti a világbajnokság programját, ott ilyen 100-120-as versenyzői létszám van, és ilyen 30-as ország létszám. 2016 óta íródik tehát ez a történet, ugye itt Magyarországon legalábbis, és elképesztő ütemben fejlődik, nem csak idehaza, hanem világszerte, és azok egyébként, akik ma velünk tartanak az élő közvetítés során, abban bízunk, hogy nagyon sok érdekességet, háttérinformációt megtudnak majd erről a különleges szakágáról, a modellezésnek, a repülésnek, hiszen egyébként azt is el kell mondanunk, hogy itt ha megnézzük a támogatókat, egyrészt nagyon sok támogatója van a rendezvénynek, de itt a helyszínen, azon a platformon, azon a dobogón, ahol a pilóták ülnek, nem lehet nem észrevenni egy nemzetközi szövetségnek az emblémáját, a logóját, ez pedig a Nemzetközi Repülőszövetség, mert annak az égisze alatt rendezzük ezt a versenyt. So this is very important again to highlight, Peter, that this race is organized under the umbrella or under the organization or the supervision of the FAI, which is the International Federation of the Flying. Yes, the Hungarian Motorsport Association is the Hungarian leg of this event,
and the Hungarian Air Sports Federation is the second step, and that's how we are linked to the World Aeronautic Sports or Aerosports Association. This is good for us in the terms that it's an internationally licensed or sanctioned event. Therefore, we are able to provide the best qualifying pilots high points in the world rankings that they are competing for, basically. So, and Peter, just one question: what we are watching now? So, what's happening right now on the circuit? As you told, we have almost 60 pilots here during this competition, but somehow we have to cut it to 32. So, what's happening right now on the track? We are doing qualification rounds. Yesterday we did a few rounds already, and now today, due to the good weather, we can still have 3 more rounds for the pilots to make their times better and better. What we actually saw before, because Ali from Romania flew an 11.9, that's like, I don't know, space time, or I don't know what to call that. But the Korean guys are improving from yesterday. Everybody's improving from yesterday. So we have 3 more, actually no, 2 more with this qualification round, and this will give a ranking for all the pilots. The best 32 of which will proceed to the double elimination sequence, which, due to being a technical sport, helps them to be able to compete for the podium, even if they have a technical difficulty in the process. Igen, tehát a kvalifikációs köröket látják most az élő közvetítés figyelők és a helyszínen tartózkodó vendégek, akiket szeretettel köszöntünk. Jó látni, hogy folyamatosan újabb és újabb nézők érkeznek ide. Szóval kvalifikáció történik, ráadásul ugye, ahogy Péter el is mondta az imént, mivel jó idő van, és mivel egészen gyorsan pörögnek az események, nem 2, hanem rögtön 3 kvalifikációs kört is tudunk tartani. A lényeg ugyanis az számít, hogy ki repüli a legjobb 3 kört bármikor a kvalifikációs sorozatban. Ugye az egy köridőket, azokat érdekességképpen mondjuk, és bizony ezért is meglepő, hogy Romániából Ali, ott ahogy láthatják is a kijelzőn, 11,9 másodperces köridőt ért el. Ez érdekesség, ezzel messzire még nem megy, hogyha a másik 2 köre nem sikerült túl jól, és a best limitet, ahogyan most látják, azt veszik figyelembe, hogy Ali ott a 20. helyen van ezzel, mert hogy egy koreai versenyző 38 másodperc alatt, 38 megnémi apró alatt teljesítette a 3 kört, és az számít majd igazán, tehát aki a 3 körét a leggyorsabban teljesíti, az kerül a kvalifikáció élére. És ahogyan Péter ezt is említette, és erről majd még a nap folyamán azért fogunk beszélni, meglehetősen izgalmas és igazságos a lebonyolítás, mert hogy egy úgynevezett double elimination rendszerben történik, tehát majd amikor meg lesz a legjobb 32 versenyző, akkor 4-es csoportokra osztjuk őket, ugye összesen lesz tehát 8 csoportunk. Az első 2, az első és a második helyezettek pozíció alapján, ott már nem az idő számít, pozícióval tovább mennek a következő körbe, ugyanakkor viszont a futamok, az első futamok 3. és 4. helyezettjei sem kell, hogy összecsomagoljanak és elinduljanak hazafelé, hanem ők is kapnak még esélyt arra, hogy akár majd a 4-es fináléba, a 4-es döntőbe bekerüljenek, hiszen ott majd egy vigasszág kezd kialakulni, és onnan is be lehet kerülni a döntőbe. Azt hiszem, az egyik legigazságosabb lebonyolítási forma ez. Igyekeztünk fair körülményeket teremteni. Most pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy ilyen rózsaszínes propeller, lilás propellerrel láthatjuk Minjae Kimet, aki jelenleg a Best Limitben a legjobb koreai versenyző és legjobb versenyző összetettben. Ha most nézzük az idejét, egy 14.07-tel nyit. Őket érdemes nézni, próbálni követni, hogy repülik meg a pályát. Elképesztő gyorsak egyébként. Igen, tehát valószínűleg nem a koreaiak körei alapján fogjuk megtanulni a pályát. I mean, it's almost impossible to follow all the pilots, all 4 pilots, especially our Korean racers and pilots, to follow them, because it's amazing how quick are they. And look at this, we have a 39.3 time for the best limit time, which is almost the best one during the whole race weekend so far. We have a 38 from Minjae, so Minjae is one of the top favorite. Am I right saying that?
So far, nobody was able to beat him. So he, since we started qualification, he was always on top, and even in the timing phase or the free practice part on Friday, it didn't matter if it was raining, if it was windy. He was just on the top. So you can feel how serious these guys are doing the drone racing from South Korea. I mean, we have quite a few racers and pilots here during this competition. The first ever World Cup race, drone World Cup race in Hungary. So they flew from the far South Korea to Hungary, to Europe. And as you can see, on a one lap, the best lap is, we have only one pilot who made it under the magical 12 seconds, Ali, but Min-jae is the best one regarding the best limit, so the 3 laps overall. We are talking about the technical sports, which means that you have quite strict rules and technical regulations during the drone racing. So, for example, you have to have to check your drones during the competition, and there is a phase when all the colleagues from the organizers just checking if your equipment is regular or not. Tehát akkor nagyon fontos, hogy technikai sportágról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy gépátvételen. So you have to scrutineering your equipment, your drones before the race. Tehát van egy technikai gépátvétel természetesen, amely azt jelenti, hogy ennek során megnézik, hogy szabályos-e a drónja a versenyzőknek. Ráadásul drónjait is mondhatnék, hiszen a szabályok értelmében, a Nemzetközi Modellező Szövetség és Repülő Szövetség szabályainak értelmében 3 drónnal lehet nevezni egy versenyre, de természetesen mind a 3-nak át kell mennie a gépátvételen. Ugye viszonylag sűrűn előfordul, hogy hát apró technikai hiba, mondjuk törés történik, óriási a tempó, és néha a pilóták nem feltétlenül tudják tökéletesen venni ezeket az akadályokat, amelyek nem csak zászlók, ezt ugye fontos elmondani, hanem különböző objektumokat kell kerülni, vagy elkerülni, vagy azokon átrepülni, és hogyha nagy sebességnél, akár 100 km/h sebességnél neki csattannak egy ilyen merev akadálynak, az bizony komoly pusztítást tud végezni, de hát azért itt a pedokban, nem messze a pályától azért is üldögélnek a versenyzők és a csapattagok, hogy ezeket a hibákat azonnal ki tudják javítani, de a lényeg az, hogy 3 drónnal lehet nevezni a szabályok értelmében egy versenyre, és ha arra van szükség, akkor természetesen azonnal tudnak cserélni a pilóták. So you can see 4 other pilots on the circuit right now during our qualification run or qualifying runs at the World Cup race, drone World Cup race in Hungary, and the best time so far, Ollie's 11.9 time was deleted because of some infringements of the regulations or the flying, so it was not an official best time. So far the Korean guy Min-jae is the best one on 1 lap and at the best limit as well. Regarding Ali's flight, basically what happened is that he had a crash, and during the crash he flew too close to the timekeeping post, and the post thought that he crossed the line again, and therefore it had to be deleted. It's the track is very narrow, so these things can happen. But yeah, we will keep checking. Actually, we were worried yesterday that the guys Min-jae and Taeyong were going so fast yesterday that we were a bit afraid. The timekeeping system has a minimum of 10 seconds,
below that, he thinks it's the same lap, just there's some issues in it. And we were thinking maybe we have to change something because they will go under this limit, but it seems that would be a way too big expectation. Okay, so please, pilots, do not fly under 10 seconds during a lap because this makes some disturbance in our timekeeping systems and in the force. Tehát akkor ugye, ahogyan arról is beszéltünk, törölték ezt a 11,9 másodperces idejét a román versenyzőnek, Alinak, mert hogy szabálytalanul repült, és ezt utólag törölni kellett, elvették ezt az időt, ez ugye természetesen benne van a drónversenyzésben, mint ahogyan egyébként az is, hogy sokszor akár egy új repülést kérhetnek a versenyzők, egy reflightot, egy rerunt, hogyha rajtuk kívülálló okok miatt válik nehezebbé a repülés, vagy nem tudják megfelelően teljesíteni a pályát, akkor a szervezőktől kérhetnek egy új repülést, és egyébként ez meglehetősen sűrűn előfordul a drónversenyzésben, tehát alapvetően nem egy szokatlan dolog, hogyha meg kell szervezni újra a repülést. So, of course, there is so the reflights, reruns are possible if you are not able to fly your best with because of external circumstances, then you can ask for some rerun or reflights according the regulations of drone racing. Közben azt arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy jelenleg Kutas repül, és ő az egyik legígéretesebb fiatal magyar, illetve Surix is, aki sajnos crashel, tehát ideje nincs, de ő 13 éves kora ellenére nagyon felnőttesen és ügyesen versenyez már most, úgyhogy őket majd a későbbiekben érdemes lesz figyelni. Elég sok rest láttunk, esést láttunk itt ebben a menetben, ráadásul az is okozott némi feszültséget, hogy mint hogyha az egyik akkumulátor egy picit lángra kapott volna, de aztán szerencsére el is aludt. És ott látjuk Kutasnak az idejét, ugye 56 másodperc, 19, 17 és 19-es köröket ment, tehát a best limitben ezzel az 56 másodperces idővel, leszámítva persze mondjuk a koreai
elképesztő és utolérhetetlennek tűnő versenyzőket egészen ígéretesnek tűnik, és ezzel bizony reménykedhet abban, hogy akár ott lesz a legjobb 32 között, és ugye lesz még lehetőség a javításra, hiszen több kvalifikációs futamot rendezünk majd. So one of the Hungarians, one of the most promising Hungarian young talents, made just a 56.4904 here, which is quite promising, this best limit time. As you can see, he just made this 19, 17, and then again 19 seconds laps, which is very, very good here. During this competition, and as we told us earlier, we will organize 3 qualification runs because we have just such a nice weather here compared to yesterday. And as you can see, Kutas is there from Hungary on the 18th position with this flying here, which is quite good. This was the best lap, and the best limit is takes him and elevates him onto the 16th position. But with the 53, he was quicker in an earlier qualification run. So, tehát Kutas nagyon jól ment ebben a menetben is, de az 53-as 53,3 másodperces ideje az még korábbról datálódik, ami azt jelenti, hogy ezzel a 16. helyen van. Ugye itt most az a cél, hogy a legjobb 32 közé bekerüljenek a versenyzők, hiszen majd ott kezdődik a double elimination lebonyolítási rendszerű következő kör. Ezek most a kvalifikációs futamok, amiket látunk, és bármikor egyébként, tehát bármelyik futamban el lehet érni a legjobb 3 köridőt, ugye ezt blessed limitnek nevezik, és ezt a grafikán lehet is látni itt a közvetítésben. Szóval folyamatosan figyeljük, hogy esetleg gyorsulnak a versenyzők tegnaphoz képest, jobban a kezükben van már a pálya, megtanulták talán a pályának a trükkjeit, amiről majd még fogunk beszélni. So yesterday you had quite a tough weather, Peter, but all the pilots were very keen to fly on this circuit. The entire weekend started with heavy rains. When we were building the track on Thursday, we got soaking wet like 4 times. It was really not promising for the weekend. And then we turned on to Friday, and the pilots were just standing here. It was raining, and they want to fly, they want to fly, they want to fly. So okay, let's try it. And actually, it became an all-day flying in rain, basically, which is not a usual. Not a usual situation. Yeah. Usually, races are stopped at competitions when it's raining. But what has happened is basically that they put tape around the quads, and it made them waterproof, it seems. And they were just flying and flying and flying and crashing in the water, crashing in the grass, and just taking off again. And it was just fantastic. They flew so many laps and so many practice laps and qualies that, yeah, we never thought that we will have such a large number of flights for the weekend. So you can make a quad or a drone waterproof using some duct tapes. As we all know that using the duct tape is very important in any kind of motorsports and any discipline of motorsport, and you can solve a lot of problems with this tool. Anyway, we have another run here during the qualification run. What do you think? Who is the best out of these 4, Peter? Anyway, Adam is from Hungary, and his first lap was 33.6, tehát egy magyar versenyző, Palagi Ádám 33,6 másodperc alatt teljesítette az első körét, azóta viszont meglehetősen régen láttuk körbeérni, de most megvan, javított 2 másodpercet, nagyjából majdnem pontosan, 31-es köridőt repült. Azért látszanak ám a különbségek, szóval nem véletlen, hogy azért a koreaiakat ennyire kiemeltük, akik ugye 12-es, 13-as, 14-es köridőket repültek, de Ádám egyébként saját fejlesztésű, tervezésű drónnal versenyez. Nem ritka ez egyébként a drónversenyzésben, hogy többen megtervezik és elkészítik saját maguk a drónjukat. We have another
best limit time of 96.1716 of Adam Palagi from Hungary with his only designed drone. És közel 2 percet vett igénybe másik két versenyzőnek, hogy teljesítse a 3 kört, és bontott Csirke pedig az imént, mint hogyha leesett volna, de aztán vissza tudott térni a repülésbe, és végül is 2 perc és 7 másodperc alatt ő is abszolválta a pályát. So from Hungary, bontott Csirke is again at the finish line. He just crossed the finish line after a crash, but he's in the finish right now. And then with his performance, this is the best lap competition, but what's going on the best limit, in the best limit, because this what is more important for the first position. So this is not enough making it to the top 32. Tehát még egyszer, a legjobb 32 közé kell bejutni, nem ami a legjobb köridőt, hanem a legjobb 3 kört illeti. 76,7 másodperc. At the moment, Rudy with 76.7 is in the next phase of today's or this weekend's competition. But luckily, we have just amazing weather here, and all the pilots are here, and we are organizing not 2 but 3 qualification runs here in Budapest. Peter, just a few words about the circuit, the track itself. How special is it, and what are the specialties of this very circuit? Compared to other international event venue tracks, it's a little more complex track. We have a lot of obstacles, a lot of turns, a lot of maneuvers that has to be done. It's a very tight circuit. Usually entire stadiums are used for have this many obstacles. And it's just like a battery killer for the drone pilots. Here we want to save Earth, so we are going much less battery intensive. So it's more challenging for the pilots' ability, how they can fly and how they can handle their drone. And this tightness makes it extremely hard for them because they have absolutely no time to relax. It's just a complete, just turn from turn all the time. Basically, one starts from the other. It's like there's no straight lines to relax and to enjoy the ride. Yeah, I'm coming from the world of motorsports, and I was commentating Formula One for several years. So this is just like the Hungarian or Monte Carlo. I mean, you do not have time to relax because there are no straights actually, and you have to turn all the time when very twisty and with this tight turns on this circuit. Of course, and another very important thing to mention, Peter, that this is a 3D sport. I mean, you have to elevate, you have to just go lower on a lower altitude. So it makes it very, very complex and difficult, even for a commentator. Yes, even to follow, yeah. It makes it very, very hard. We have a lot of negative turns. And basically they have constantly have to turn, and that makes it very hard. And this track, when you see pilots who are doing quite good laps on a continuous basis, they are in a rhythm of the track. If they have one mistake somewhere, they crash or they have a mid-air collision, we call it short mid-air, then many times they go and follow some and finish the track somehow, that lap, and then in the new lap they also stand in the same line and start pushing, and we're back to normal again. Yeah. So it's very hard to make up a mistake during a lap. Burkan FPV just made a very good best limit time in 3 laps. He made the 3 laps 43.23 19, which is quite good, and we will see soon where he is on the rankings. In the rankings here with this best limit time, we have Hades 78.7 seconds, and 2 other pilots are still on the track or on the ground. I mean, yeah.
some of it. Yeah, Bunny FPV is flying. She's very, very keen to fly here, and she's from Hungary, one of the few female racing pilots and drone pilots here. And she's just learning the track. Petr Gábor, also from Hungary, on his last lap, and we will see his time quite soon. If you make a mistake and you're not able to fly an obstacle, then you have to do it again. So you have to return to that obstacle and make it on a proper way, which of course makes it a lot more longer. There is a small crash or touch of the gate of the obstacle from Gábor Petr, VHP Gab, and this time he has the time, and he just finished his flight. So Burkan FPV with a one best lap of 13.6 is on the 6th position, but let's see the best limit time, and he is at the 5th position right now after 4 Korean pilots with the best limit time. Szeretettel köszönjük vendégeinket itt az Alazónon, látjuk, hogy azért folyamatosan érkeznek. Soha ilyen nem volt még Magyarországon, drón világkupa versenyt nézhetnek meg élőben azok a szerencsések, akik itt vannak a helyszínen. Éppen a kvalifikációs körök zajlanak, ráadásul nem 2, hanem az eredeti tervekkel ellentétben 3 kvalifikációs kört tartunk. Igazából ennek az a lényege, hogy amikor 3 kör teljesítenek a pilóták, akkor az összidő az a legjobb 32 közé emelje őket. Egyébként közel 60-an, egészen pontosan 52-en állnak rajthoz ezen a verseny hétvégén itt, és majd 32-en mennek tovább. Nem az egykörös idő számít, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hanem 3-szor kell teljesíteni a pályát, és a 3 kör alapján alakítjuk majd ki azt a sorrendet, amely alapján megyünk tovább a következő körbe. Mondhatnám, hogy az egyenes kieséses szakaszban, ami részben így is van, de azért ott még egy vigaszág is kialakulni látszik majd, vagy kialakul majd. Így aztán, hogyha valakinek nem sikerülnek az első futamai, nem kell azonnal elindulnia hazafelé, hanem majd még a vigaszágról bejuthat akár a döntőbe is. Annak a lebonyolításáról majd érdemes lesz beszélnünk egy néhány szót. Péter, just one word about the final, because there will be the so-called CTA, which stands for the chase the ace. What does that mean in drone racing? This basically, it means the same in all sports, that once you made it to the final, you still have to put an effort into winning. So just a lucky win with a technical issue from the other pilot doesn't give you a podium. So you have to win 2 or 3 in a row? Not in a row, but okay. You have to have 3 wins. Okay. To be the winner of the competition. Yes. Okay, so 3 wins, which means if we have 4 pilots in the final later on this afternoon, then we will see maximum 9 rounds. Because if we have 2 wins each of the 4 pilots, then we had 8 runs, and then we have the big final for the 3rd one. Am I right? Yes, but so minimum 3 runs, yes, and maximum 9 runs. Yes, but looking at the pilots, I assume 3-4 runs will be enough to make the decision. I mean, that's another question, but in theory, you can see 9 runs in the final. What do you think right now, Peter? When do we... just a question, yeah, because Peter is following the races. So what do you think, just to give some information for our live viewers, that when can we watch the final today, or the first rounds of the best of 32? The double elimination sequence will start around 11:30 to our current timeline. 11:30 noon. That's noonish to be exact. Just one important highlight, that Wojciech seemed to have a very good time, but that's a technical issue, so it's a deleted time. But coming back, we think we will start this around noon,
and we will have the finals around 2:30, 3 o'clock, as we expect it right now. Obviously, weather is with us now. If there is changes or the wind catches up, that might mix up our schedule, but so far that's what we are foreseeing. Igen, szóval ha szeretnénk valamiféle kis prognózist adni azzal kapcsolatban, hogy mikor láthatóak majd a következő körök, nagyjából 11:30, fél 12 dél környékére teszi most kollégám azt, amikor elkezdhetjük a legjobb 32 körét, ugye ott majd 4-es csoportokba osztják a versenyzőket, és akkor a legjobb 2 helyezett tovább megy az egyes futamokból, a másik 2 pedig majd a vigasszágra kerül, erről majd később, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy valamikor fél 3 magasságában láthatjuk majd a döntő futamot, illetve futamokat, hiszen ahogyan hallhattuk, 3-at kell nyerni ahhoz a döntőben, hogy valaki megszerezze ezt a győzelmet. Kicsit egyébként feltámadt a szél, és ne zavarja meg a legjobb kör felirata a nézőinket, az a 10,6 másodperc, az hamarosan törlésre kerül, ott valami gigszer történt, de Nitrót érdemes kiemelni, mert hogy 45,6 másodperc alatt csinálta meg a 3 kört. So Nitro from is he Hungarian? Nitro is from Hungary? No. No, he's from Switzerland. From or Switzerland. from France. Okay. Concerning his FIA ID. Anyway, so Nitro from France. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Hungary. So he just made it under 47 seconds, something like that. So he made it to the 7th place. So he's on the 7th position right now. Let me see. Yeah, 45. Yeah, 45.6 seconds for 3 laps here in Hungary. So Nitro is on the 7th position right now. So far, he was the most unlucky pilot of the track over the weekend. The guys built the whole track in Velocidrone on Thursday evening, and basically he flew like a 13-second lap. He was the fastest. Everybody was really worried what's going to happen. And since he arrived, he was unlucky all the time. He barely had 3 laps finished, crashed. He always had some issues, unfortunately. But now it seems that with the good weather, his luck got back and his real talent can show. He's a really fast and really nice guy. The wind is picking up right now, and if we would have a start-finish straight, it's coming from the back, so it's tailwind for the pilots right from the start. So maybe from the western or it's a southwest wind right now, and a bit stronger than before. I hope it will be okay for all the pilots, and they just started now another qualification run here in Hungary.
72.3 for Domi. He just won this run. The big question is where he stands in the rankings, in the overall rankings during our qualification runs here at the Drone World Cup race in Hungary. Rockstar just finished as Dovla 3G as well. Their qualification runs. And Decade FPV is somewhere on the circuit or maybe on the ground. It stopped so Domi just won this run here, 72.3. And we do not, still do not have time for Decade FPV, also from Hungary. Anyway, Dovla is on the ground, as you can see the FPV view, and yeah, Domi made it 20.6 on one lap, which is quite impressive. And what's going on here, the best limit? Domi is with his previous run with the 68.8 is on the 27th position, so he's in the best of 32, which means he can prepare himself for the next round as it stands right now. But of course, we have more qualification rounds, so more opportunities for all the pilots to make better laps or better limit times. Don't forget that they have to fly the track 3 times in a row, and what counts is this overall time of the 3 laps. Hamarosan egy 5 perces szünetet tartunk majd a programban, ahogyan hallhatták. Néha egyébként behallatszik azt hiszem a közvetítésbe a versenyigazgatónak a hangja, aki folyamatosan ugye üzen a pilótáknak és kommunikál a pilótákkal. Most még lesz egy kis repülésünk, és aztán majd egy pici szünetet tartunk. Továbbra is a legjobb a Best Limited időket tekintve 4 koreai versenyző, Burkán, aztán megint egy koreai, és Nitro, akit az imént láttunk, nem olyan régen ő a 7. helyet foglalja el, mind a Best Limit, mind pedig a legjobb kör kategóriában, de nem győzöm hangsúlyozni, az előző számít, a köridőket, a legjobb köridőket igazából az érdekesség kedvéért tesszük fel a közvetítésbe. Hogyha bárkinek egyébként lenne valamilyen kérdése, akkor nyugodtan tegye föl ezt az élő chatben. Nem mondom, hogy mindegyikre fogunk válaszolni, de megpróbáljuk majd elolvasgatni, ha nem is élőben, de utólag. And if you just drop us a line at our live feed, where are you watching from this live coverage from Hungary? That would be appreciated, because we would like to know that where we have our drone racing fans all around the world. So from which country are you following this live coverage from Hungary? That would be great if you could drop us a line in the chat window. Thank you very much.
Igen, köszönjük azokat, akik nemrég érkeztek ide a helyszínre, a Zalazónra. Bizony, ez a Magyarország első világkupa futama, ami a drónversenyzést illeti. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük a rajongókat. Most van egy rövid szünet, mert egyébként ugye technikai sportról lévén szó, valamikor bizony be kell állítani a drónokat, és ezekben a szünetekben lehet ezt megtenni. Bársai Péter kollégámmal majd itt egész nap fogunk remélhetőleg hasznos információkkal szolgálni, hogy éppen mi történik a pályán. Megmondom őszintén, azért szabad szemmel meglehetősen nehéz követni azt, hogy ki hogyan repül, különösen a koreai vendégeinkét, akik között 14 éves fiatalember is van, és hát pestésen szólva elég komolyan kifújja a mezőny orrát. Ugye amit érdemes majd figyelni, hogy a kvalifikáció során nem a legjobb kör számít, nem egy kört értékelünk, hiszen nagyon gyors lenne, a legjobb körünk egyébként nagyjából 12 másodperces, hanem a legjobb 3 kör, tehát 3 egybefüggő kört kell a lehető leggyorsabban teljesíteni a versenyzőknek. Ez alapján majd kialakítunk egy sorrendet. Egyébként 52 versenyzővel kezdődött ez a verseny, és a legjobb 32 kerül majd be az egyenes kieséses szakaszba, és onnantól válik még izgalmasabbá a dolog, mert hogy ugye majd 4-es csoportokra osztjuk őket, a 32-jüket, és első körben majd a legjobb 2 helyezett jut tovább, tehát minden futamból az első és a második helyezett, akkor már a pozíció számít, és nem a köridő, ők tovább jutnak, és aztán majd a harmadik és a negyedik helyezettek számára pedig a vigasszág nyílik elérhetővé, és elvileg még onnan is be lehet majd jutni a nagy döntőbe. Ami a döntőt illeti, most az imént úgy számolgattunk, hogy ha minden jól megy, és egyelőre úgy tűnik, hogy a tegnapi nappal ellentétben most sokkal inkább kegyeibe fogadott bennünket az időjárás, szóval valamikor majd olyan fél 12 dél körül kezdődik az egyenes kieséses szakasz, és a döntőt valamikor délután fél 3 környékére prognosztizáljuk. Ami egyébként zavarhatja a versenyzőket, az a feltámadó szél, és bizony egyre erősebben fúj bizonyos időszakokban. Ez lehet, hogy egyébként még nagyobb zavaró tényező is, vagy jobban zavarja őket, mint a tegnapi eső, ahol rendkívül lelkesen, gyakorlatilag folyamatosan repültek a pilóták, megpróbálták vízállóvá tenni a drónjaikat, mindenféle duct-tépek, ragasztószalagok segítségével. Helyen közel ez sikerült is, mert mondom, nagy kedvel repültek a pilóták már a tegnapi napon, és egyébként annyira jól pörögnek most az események, és jól halad a lebonyolítás, hogy az eredetileg tervezett 2 kvalifikációs kör helyett 3 csinálunk majd. Ami a technikai szabályzatot illeti, hiszen hát ez egy technikai sport, meglehetősen szigorú, volt szerencsém átolvasni a technikai leírását a Nemzetközi Repülős Szövetségnek, már ami a drónversenyzésre vonatkozik, és gyakorlatilag minden paraméter, az akkumulátor, a propellerek, a rotorok és így tovább, ezeket mind-mind szigorú szabályok határozzák meg, hogy mit használhatnak a versenyzők. Ugyanakkor azt is fontos elmondani, hogy azért viszonylag sűrűn törnek az eszközök, hiszen nagy a tempó, és néha nem sikerül egy-egy fordulót tökéletesen kivitelezni, szóval összesen a szabályok értelmében egy versenyző 3 drónnal nevezhet be egy versenyre, de természetesen a gépátvételen át kell mennie ennek a 3 drónnak, teljesen egyformának kell lenniük, és hogyha az egyik megsérül, akkor már is hozhatja a másikat a pilóta. Szóval ez történik most itt a Zalazónon, egyébként a járműipari tesztpályán vagyunk, itt Zalaegerszegen, Magyarország nyugati részén, és mondom még egyszer, meglehetősen büszkén, hogy soha azelőtt nem rendezhettünk még világkupa futamot. Ahogy azt korábban már hallhattuk, ez a történet Magyarországon 2016-ban nagyjából 6 évvel ezelőtt indult, amikor elkezdett a drónversenyzés kicsit talán egy olyan mederbe terelődni, amely lehetőséget nyitott arra, hogy 6 év elteltével, 6 év múltán most 2022-ben egy világkupa versenynek adhasson otthont Magyarország. Egyébként pedig nem csak egy VK futamról van szó, hanem a Magyar Bajnokság utolsó versenyéről, ez a zárófutam, és bizony még nyitva van a dolog, még nyitott a bajnokság, viszont a nap végére azt is fogjuk tudni, hogy ki a magyar bajnoka a drónversenyzésnek 2022-ben. Természetesen majd az eredmény hirdetést is megejtjük itt a nap végén. Addig azonban még nagyon sok repülést fogunk látni, remélhetőleg izgalmas és érdekes futamokat, úgyhogy érdemes velünk tartani itt a helyszínen, meg azoknak is, akik az élő közvetítést figyelik.
és én is köszöntök mindenkit itt helyben ismételten. Most nagyon jó lehet látni, hogy milyen egy igazi DRH-s futam, egy Drone Racing Hungary futam, mert már borulnak a beach flagek a széltől. Általában mi ezt megszoktuk, mi mindig így szoktunk repülni, hogy minimum egy ilyen 30-40 km/h szél legyen, mára mondanak nagyobb széllökéseket is, úgyhogy igazi magyar bajnoki futamnak is nézünk elébe.
Megkezdtük tehát a kvalifikáció harmadik és egyben utolsó felvonását. Még egy utolsó esélyt kapnak a versenyzőink arra, hogy a legjobb 3 körüket úgy teljesítsék, hogy azzal bekerüljenek a 32 legjobb pilóta közé. Úgyhogy folytatjuk az élő YouTube közvetítésünket is természetesen egész nap, illetve egy üzenet a helyszínen lévő nézőknek, hogy ha valakinek kedve támad drónozni egyet, akkor kipróbálhatja, de úgy, hogy a virtuális világot hívjuk segítségül ehhez. Az AVL Zalazon sátorban ugyanis ezt a pályát meg lehet repülni egy szimulátor segítségével. Mert egyébként képzeljék el, hogy a versenyzők is meglehetősen hamar leprogramozták egyébként a pályát, és a virtuális világban is gyakorolták a mozdulatokat, az íveket, a fordulókat. Szóval, tehát akinek kedve van drón szimulátort kipróbálnia úgy, hogy ezen a pályán versenyez, az nyugodtan menjen az AVL Zalazon sátorhoz, ott a felkészült kollégák várják már őket, és aki 12 másodperc alatt tudja teljesíteni a kört, az jöjjön ide, mert akkor neki ajánlunk rögtön egy szerződést, egy Bianco szerződést. Szóval, ha valakinek ehhez van kedve, akkor tegye meg, tehát a virtuális világban is lehet, szimulátoron is lehet versenyezni drónokkal is, konkrétan gyakorlatilag kis túlzással ezt a pályát meg lehet, vagy le lehet repülni. Itt pedig közben zajlik tehát a kvalifikáció utolsó felvonása, még mindenki játszik, még mindenki versenyben van, és akár még, hogyha valaki egy nagyobbat tudna javítani, majd mindjárt megnézzük egyébként, hogy most a 32. idő micsoda, hogy esetleg onnan, vagy olyat még valaki tud javítani, akkor bekerülhet a legjobb 32 közé. Ebben a pillanatban egyébként egy újabb futam elrajtolt. Hát egyébként talán érdemes nézni az élő közvetítést figyelőknek az alsó részét a képernyőnek, de ott is ugye elvileg, ha minden jól megy, akkor 4 FPV, tehát saját szemszögű kameraképet látunk. Feldolgozhatatlanul gyorsan történnek a dolgok, úgyhogy lehet, hogy érdemesebb mondjuk egy valakit követni, egy valakit kiszúrni. Például azt a román Ali Grünnert, aki ugye azzal már bekerült a mai nap történetébe, hogy átmenetileg átvette a vezetést egy legjobb köridővel, de aztán kiderült, hogy szabálytalanul repülte ezt, és elvették tőle, pedig ő volt egészen mostanáig az egyetlen, aki 12 másodpercen belüli köridőt tudott produkálni, de mondom, nem az egy kör számít, hanem a 3, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Alinak egyébként 20, illetve 21 másodperces körei vannak, Ed Movie pedig, ha jól látom, Lengyelországból, csak úgy, mint Blue Wolf, egy honfitársával repül együtt, és ott van még Mormogi Magyarországról, magyar színeket képviselve, szóval nagyon jól sikerült Ed Movie-nak a 17.02.27-es köre, az első köre rögtön, aztán viszont, ha jól látom, akkor már a földön van, és meglehetősen nagy csend lett. Egyedül Mormogi az, Pajzos Gyula, aki szépen komótosan ugyan, de legalábbis szabályosan és biztonságosan teljesíti a pályát. Ő túl van a második körén, amely egyébként 39,3 másodperces volt. Hosszú lenne kimondani egészen 10 000 másodpercig, hiszen addig mérnek a drónversenyzésben, így aztán nagyon csekély az esélye annak, hogy holtversenyt lássunk, de elvileg az is megtörténhet. Minden esetre ugye 10 000-es nagyságrendig mérünk, ennyire apró különbségeket is lehet ezzel a meglehetősen fejlett időmérő szoftverrel feltüntetni a versenyek során. Alinak nézem az idejét közben, hát hiába nézem, nem tudom, hogy repül-e még. Igen, ebben a pillanatban, hát igen, az 36,7 másodperc, az Mormoginak az ideje, mert hogy ő nyerte ezt a futamot. Ugye itt még a pozíció nem számít, a helyezés nem számít, 113,9 másodperccel, Ali leesett, Ed Movie leesett, Blue Wolf pedig talán rögtön az elején már hibázott egyet, úgyhogy ez a kvalifikációs kör is lepörgött. Az a kérdés egyébként, hogy például Mormogi, a hazai színeket képviselő magyar pilóta ezzel a 113,9 másodperces idővel előre tudott lépni annyit, hogy esetleg reménykedhessen a legjobb 32 közé kerülésben. Már is mutatjuk egyébként a közvetítésben majd a feliraton, hogy mi a helyzet egy kör tekintetében, de ami ennél fontosabb, hogy a best limit, tehát a 3 kört azt ki milyen gyorsan tudta teljesíteni. Another qualification run, ladies and gentlemen, here live and exclusive from Hungary, Zalaegerszeg, in a quiet
a strong wind right now here in Hungary. So just take a look on the best lap competition. Ed Movies got a 16.3, which elevates him to the 15th position. And this is the more important list actually, because Ed Movie is there, but not with this flight. He was quicker in a previous qualification run. These are the final chances, ladies and gentlemen, to make their way, for our pilots to make their way and secure their place in the best 32, ladies and gentlemen, regarding the best limit time. So 3 laps altogether. That creates a list for us, a ranking for us, and the best 32 will continue the competition later on in the double elimination phase of the first ever Hungarian drone World Cup race here in Hungary. Hát, kedves nézőink, itt a helyszínen csak rövid tájékoztatás. A technikai szünet azért volt, mert nyilván a szél egy picit erősebb a kelleténél, és ezért muszáj volt megjavítani a pályát.
Yes, ladies and gentlemen, another great run from our French pilot, one of our French pilots, Phenomen, who just finished his run under 56.45 seconds, which is quite great. So Phenomen just made it. And he started with a 23.0 lap time, and then 17.0 and 16.3. So quite impressive performance by the Frenchman here at the World Cup race in Hungary. Kufar, Kimi X, and Kalman 2 is still are still on the track, and they are flying. Except Kufar, maybe he's got a crash earlier on. And as I can see now, all the other 3 pilots are down with their drones, with their racing drones here at the final round of the qualification of the Hungarian World Cup race. Don't forget, ladies and gentlemen, the main job and the aim is right now to make your way to the next round and be amongst the 32 best pilots. The wind is getting stronger, so yesterday and on Friday we had some issue and problem with the rain. Right now we have quite strong wind here at the western border of Hungary, close to the Austrian border. So as you can see in our live coverage, we have the best lap competition, which is just for fun. I mean, the thing which is more important and which counts is the best limit times, this graphics here. So Rudy from Poland, 76.7, is on the 32nd spot right now during our qualification runs, which means this is the time which you can make it to the next round with. So once again, 76.7850, the time of Rudy from Poland. So far this is the 32nd best time, best limit time during our qualification runs. Tehát akkor, hölgyeim és uraim, kedves nézőink, hogyha figyelik az élő streamet, a kvalifikáció harmadik, egyben utolsó felvonását látjuk. Még mindenki kap egy esélyt arra, hogy jobb időt menjen a lengyel Rudi nevű versenyzőnél, ugyanis most ő van a 32. helyen összesítésben, és ugye ezzel még be lehet jutni a következő egyenes kieséses szakaszba, tehát még egyszer, az idő, amit most érdemes figyelnünk majd, már ami a 3 köröket illeti, az a 76.785 ezred másodperc, mert hogy ez most a 32. még éppen továbbjutást érő helyre elég. Ha valaki be tudna férkőzni 76 alá, de hát ott nagyon sokan vannak, elég sűrűn vannak, 3-an is, akkor azzal mondjuk Rudit lökné ki Lengyelországból. Ő van tehát abban a meglehetősen kellemetlen pozícióban, hogyha valaki még nagyot tud javulni, vagy akár csak kicsit. Azt nézem, hogy a következő versenyző Magyarországról, ha jól látom, Zen 79.0-ás idővel ment, tehát nagyjából durván 2,3 másodpercet kellene valahogy faragnia a következő versenyzőnek, aki most a 33. helyen áll ahhoz, hogy bekerüljön a következő szakaszba, a Double Elimination Runba. Sorry for speaking Hungarian and in English, ladies and gentlemen. Just a few words for our foreign viewers and guests here on location and on the YouTube, because we have actually 2 official languages for this event. We have the Hungarian and, of course, the English. And we are very proud because we are organizing a World Cup, a drone World Cup race for the first time ever in the history of the Hungarian drone racing. We started this story 6 years ago, back in 2016. And as you can see, this is a very important milestone for the Hungarian drone community, drone racing community, to host a World Cup round. So as you can see, the best limit times, Rudy from Poland got a
no, the 76 was it? Just a second. So Rudy's time is 76.785, which is the 32nd best time. So if someone would like to make it to the next phase, then definitely he or she has to fly better than this one. Another 4 pilots on the track right now, and it's worth to watch Tae-Yang from Korea, because his first lap is a 17.6, which is an amazing start, but Avait is also very good with 18.3. Amazing speed and skills are here. Spuggy FPV from the Czech Republic under 20 seconds and a 15.9 on his second lap. But Tae-Yang is also very quick, and right now 43.867, the best limit time from Tae-Yang. Amazing performance, but of course Avait is also very quick with just under 50 seconds, and Spuggy FPV has done it the 3 laps in 52.7 seconds here. Amazing speed and skills here, ladies and gentlemen, during this final qualification run. Tae-Yang is on the second place at the best lap chart, and we can see here all the pilots from the previous run. That was quick. That was breathtaking quick, Peter. Yes, and we will be looking forward to some even better times in the next round with some more Korean contestants on the podium. If I can look there, yes, their speed will be improving just as the wind is picking up. Actually, for the viewers, this wind makes to manage the course much harder, in the respect that this wind has to be compromised all the time and from all different directions. It's not something they practiced yesterday, since the weather was not this windy for the practice round. So we will see how everyone can adapt. Yeah, so new territories and unknown circumstances for the pilots during the last qualification runs here in Hungary. Tehát bizony ilyen szeles időben a versenyzők még nem repültek, ilyen szeles időben nem tudták kipróbálni a drónjaikat, nem tudták lerepülni a pályát. Ugye nagyon fontos, hogy vannak már idők, tehát az alapján már a sorrendet föl tudjuk állítani. Igazából ez arról szól, hogy valaki tud-e még javítani a köridejein annyit, hogy bekerüljön a legjobb 32 közé, de nem vagyunk veszélyben, hiszen sorrendünk már bőven van. Ugye eredetileg kevesebb kvalifikációs kört, 2 terveztünk, de annyira kellemesek az időjárási körülmények a tegnapi, illetve a pénteki naphoz képest, hogy még egy kvalifikációs kör belefért ebbe. Itt közben a képernyőn, a kivetítőn látjuk folyamatosan a limitidőket, illetve a legjobb köröket, de nem most futották egyébként a legjobb köreiket azok, akik imént versenyeztek. Eznek egyébként valószínű, hogy ez annak is betudható, hogy ez a szeles körülmény, ez meglehetősen új mindenki számára. Nem minthogyha egyébként a koreai versenyzőket úgy látom annyira összezavarná az, hogy kicsit föltámadt a szél. Hát ezt látni fogjuk, hogy milyen irányban. Most egy beugrás volt, úgyhogy restart lesz. That was a fast start, ladies and gentlemen. That's quiet. I mean, it's we don't see too often fast starts. As you can see that all the pilots will place their drones onto the starting pad. Nagyon érdekes egyébként ezeket az indító állványokat megnézni. Ez gyakorlatilag olyan, mint a rajtgép az atlétikában. Mindenki az általa kedvelt dőlésszögben állítja be, hogy pontosan hogyan induljon el a drónja, hogyan van beállítva. Ez sem mindegy, hogy hogyan vágnak neki a futamnak. Egy olyan versenyen, ahol ugye a 10 000 másodpercek is számítanak, ahogyan arról beszéltünk már. So, we just saw a false start and a jump start, but we will start the whole procedure again. Arm your quads, a very important quote from the race director, ladies and gentlemen. And again,
Well, that was quite interesting. I mean, there was a big difference between the starting times of the pilots. What we saw is most likely that after arming, the quad started to slide off the pad, and the pilot caught it. Since he went back and did not gain an advantage from that, it might not be a rerun or a do not finish for him. We will see what the race director will call in this respect. They have all the information up on the stage and here in race control to make this decision. If it's a valid start for the other pilots. So it's all about the advantage, that if you make an advantage with this kind of early or late start compared to your rivals. So Minshew just finished his flying and he's got a 51.6 best limit time. And the Young is just achieved and made the run in 55.0027, and I think we have another pilot on the racetrack, Richard Bartelt from Slovakia. So he's trying to find the best positions, the curves and the turns during his flight. Antony Georgiev just crashed. He's on the ground now, and Mio just finished his flight under 101 seconds. Antony was the pilot who had the false start. I just consulted the race director. He had some issue, technical issue that he might have to sort out later. Before the next round, if he wants to fly with this quad. As you can see from the times, especially those who have very, very good around the 40s now are doing 50s. So you can see that this wind that picked up really made the competition tougher, but it made it tougher for everyone. So we still think it's a fair obstacle for everyone. I think that the top 33 will not be changing significantly in these last rounds. But anyhow, I think with some more really quick pilots coming, let's see how they can cope with this wind. And of course, thanks to the organizers, I mean, they are able to fly in these conditions. I mean, it's always great to fly a certain racetrack and practice your skills and better your skills among these kind of circumstances and weather conditions. So this is a unique opportunity to fly on a racetrack during a World Cup competition. So if you have some miles and flight hours or seconds or minutes, it makes you better and better in drone racing. Szóval egyáltalán nem szabad leírni azt, hogy egyrészt nem látunk-e még javulást, bár Péter arra utalt, hogy a nagy szél azért, vagy nagyobb szél az előző napokhoz képest egy picit megzavarhatja a pilótákat és lelassíthatja az összidőket, de hát természetesen minden alkalmat kihasználnak ezek a pilóták, ha már eljöttek egy nemzetközi versenyre, hogy repüljenek, és mégiscsak egy világkupa futamon vannak, egy jól felépített pályán repülhetnek, miért ne gyakorolnának ilyen körülmények között, és rögtön az elején elkapta a betont, a rajt utáni métereken a betont az egyik versenyző, hatalmasat esett, aztán megpróbálja folytatni a száguldást. And this is Min Jae again. I mean, it's worth to watch, ladies and gentlemen, here on our live coverage from Hungary, because Min Jae from Korea done it under 13 seconds, the second lap. Amazing lap times in his second lap. And Min Jae is also, Min Jae is very good there. You can watch his FPV pictures and coverage live. And there is another 16.4 second lap time. So 42 seconds in total. What you can see is that Min Jae lost, compared to his best limit time, he only lost 4 seconds in these windy conditions.
A nagy kérdés persze, hogy fogunk-e még látni 38,7 másodpercnél jobb köridőt a kvalifikáció során. Nem feltétlenül, erre azért nagyobb összegben nem mernénk fogadni Bársony Péter kollégámmal, viszont ennél is fontosabb, hogy vajon a legjobb 32 közé beférhet-e még olyan, aki nincs ott. Ugye Rudinak Lengyelországból az ideje a 3 kör tekintetében 76-780, 785 egészen pontosan, tehát ha valaki oda be tudna férkőzni, akkor folytathatná ugye a világkupa futamot, és ne feledjük el, hogy ez nem csak egy világkupa futam, hanem a magyar bajnokság, a magyar drónbajnokság döntője is egyben, ahol még nyitott a kérdés, hogy ki nyeri majd a pontvadászatot, így aztán hát a hazai versenyzők ezért is, akik még versenyben vannak a bajnoki címért, ketten emlékeim szerint azt beszéltük, ketten megnyerhetik a bajnoki címet, ez ma dől el itt a Zalazónon felállított pályán. És reméljük, hogy a felállított pálya felállított is marad. A meteorológia előrejelzése szerint nagyon komoly széllökések várhatók a következő órákban, úgyhogy hát ezt azt gondolom, a nézőknek is izgalmasabbá és a versenyzőknek költségesebbé fogja tenni a fennmaradó időszakot. So we are not expecting better lap times or flight times during our third and final qualification runs. Peter, just one question about the rules. We have quite strong wind right now, so can a pilot decide that he's not taking part on the third and last qualification because he's safe and he can prepare for the next round? If we are talking about our current leader, the Korean guy. Yes, it's not mandatory to take part in qualification. The more you take part, the better chance you have to get a good result. This does not mean an automatical disqualification from the race. This is obviously a very different at the double elimination stage, where if you don't show up on time, you cannot run. Coming back to the point of don't show or not showing up, we had 3 pilots who were not able to attend the race because they were not ready to have their models processed on time. They had some issues, so we were not able to grant them starting space in the practice and the qualifications. Wow. Because there's a rule that you have to have your quad in a certain time before the first qualification starts, checked and inspected by the judges and approved for racing. Yeah, this is very important. Scrutineering is very important because we are talking about a technical sport, and you are mandatory to show to the colleagues your all 3 quads or drones. And as you can see on the screen, Sonic FPV finished a few seconds ago his flight, and his time is 47.1. There are some crashes during this competition or qualification run. Just one question, Peter, about the term quad. I mean, you are using the term quad, but we can see quads on the Rally of Dakar, for example. How about, what does that mean in the drone racing? Why do you use the term quad and not the drone? It's very simple. These are quadcopters, so they have 4 rotors, 4 propellers, as you wish to call them. And pilots just abbreviate. It's easier to say quad than anything else. So. Igen, a nézők észrevehették, hogy nem feltétlenül csak a drón kifejezést használjuk, vagy használják. Én igyekeztem eddig ehhez tartani magam a magyar nyelvű kommentálásban, de néha a quad is kijön az ember száján. Nos, itt nem arra a klasszikus 4 kerekű járműre kell gondolni, hanem ugye 4 rotorja van ezeknek a pici versenydrónoknak, és ezért nevezik quadnak röviden. Amikor azt mondja a versenyigazgató, mint mondjuk Indianapolisban az 500 mérföldes futam előtt, hogy gentlemen, start your engine,
engines. Na most az így hangzik, hogy arm your quads, tehát helyezzék áram alá, vagy kapcsolják be a quadjaikat, azaz a drónjaikat, és ez már egy fontos felhívás arra, hogy másodperceken belül elkezdődik az adott futam. Most egyébként egy pici szünet után már is ott a közvetítésben nem látszik, de mi itt viszonylag közelülünk a rajthoz, az látható, hogy akkurátusan, nagyon pontosan elhelyezik a versenyzők a drónjaikat, a versenydrónjaikat a startpadon, a launchpaden, illetve hát nyilván a segítők vannak ilyenkor ott főszerepben, hiszen a versenyzők már elfoglalják a versenypozíciót a neki kijelölt fotelekben vagy székekben, és akkor hamarosan egy újabb kvalifikációs futamot láthatunk 4 versenyzővel, sőt, lehet, hogy most csak 3-an vannak ott a rajtban, ha jól látom. Minden esetre az utolsó felvonása, utolsó köre zajlik a kvalifikációnak. Once again, ladies and gentlemen, this is the final round of qualification for all the pilots, and then at the end of this round, we will continue with the best 32 pilots. Sok siker.
So as you can see, another qualification run, one of the final qualification flights during our World Cup event here in Hungary. And then after we finish the final qualification, then we will have the best 32 pilots and we will continue the competition with the best, the top 32 pilots. Néhány szóban magyarul azok kedvéért, akik most érkeztek a helyszínre. Szeretettel köszöntjük Önöket itt a Zalazónon, a drónversenyen. Érezzék magukat nagyon jól, figyeljék már amennyire le lehet követni szabad szemmel, hogy a világ legjobb pilótái közé tartozó dél-koreai versenyzők mondjuk milyen pályákat repülnek, érdemes megnézni a különbségeket. Szóval ami most történik, az utolsó kvalifikációs futamokat látjuk. Nagyon röviden az a cél, hogy 3 kört minél gyorsabban teljesítsen egy pilóta, és ez alapján kialakul egy sorrendünk. 52-en indultak egyébként a futamon, magyarok, illetve külföldiek egyaránt, és a legjobb 32-vel megyünk majd tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ott már jönnek az izgalmak, ott már a pozíció számít, nem az idő, nem a 3 kör összideje, szóval ott már egy kicsit izgalmasabb dolgok történnek, majd nem, minthogyha ez nem lenne elég izgalmas. Az előző 2 napon egyébként az eső határozta meg az időjárást alapvetően, és nagyon érdekes, hogy ilyen erős szélben például nem is repültek még ezen a hétvégén, ezen a pályán a versenyzők, de ők azért olyan profik, hogy minden lehetőséget igyekeznek kihasználni arra, hogy repüljenek. Így aztán, ha valaki már mondjuk a versenyben jelenleg vezető dél-koreai pilóta mondjuk biztonságban is érzi magát, hogy nyilvánvalóan tovább jut a legjobb 32 közé, akkor sem dől hátra és üldögél tétlenül, hanem inkább repül még néhány kört, amikor arra lehetősége nyílik, hiszen így válhat egyre jobb és jobb versenyzővé. Szóval amire biztatnám Önöket, hogy menjenek oda az AVS Zalazon sátrához, hogyha Önök is szeretnék kipróbálni a drónversenyzést, mert hogy a virtuális valóságot segítségül hívva egy drón szimulátorral repülhetik le a hírek szerint egyébként ugyanezt a pályát, amelyen most a versenyzők versenyeznek, és amelyen tartjuk ezt a világkupa futamot. Szóval ha valakinek kedve szottyan, akkor abszolút biztonságosan, semmit és senkit nem veszélyeztetve, de lerepülheti ezt a pályát. A lényeg, hogy érezze mindenki nagyon jól magát, hamarosan újabb, remélem hasznos információkkal jövök.
Burkan FPV just managed a very impressive 47.4. Then Hades just done it under in 94.4 seconds in our final qualification run. And as you can see on the big screen, in our live coverage, on the top right corner, this is the 10th group out of the 15, and then when we are reaching the finish of the qualification runs, then we will have the top 32 pilots on the first ever Hungarian Drone World Cup race. Tehát akkor, ahogyan láthatják ott a jobb felső sarokban, ez volt a 10. csoport a 15-ből. Ugye az elején a kvalifikáció során állandó csoportokban mennek a versenyzők, viszont amikor ennek a kvalifikációs futamnak is vége, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy bárki tud-e még érdemben javítani az idején, szóval amikor ennek vége, akkor meghúzzuk a vonalat a 32. versenyző alatt azon a bizonyos ranglistán. Már is mutatjuk ugye a legjobb köröket érdekességképpen, és majd ami számít, a legjobb 3 kört, errefelé ezt best limitnek nevezik. És azt nézem, hogy továbbra is a 32. helyen Rudi, az a 76,785 ezred másodperc, az tartja magát a lengyel versenyző által, tehát valakinek annál kell még jobbat mennie, hogyha szeretne bekerülni a következő körbe. Egyenes kieséses rendszerben bonyolítjuk a versenyt majd, de vigaszág is van a drónversenyzésben, legalábbis a mai lebonyolításban, ami azt jelenti, hogyha valaki ugye akkor 32-en maradnak, 4-esével repülnek, tehát értelemszerűen 8 futamot fogunk majd látni a következő körben, amelynek a legjobb 2 helyezettje, az első 2 helyezettje, és ott már a helyezés számít, nem az idő, tovább kerül a következő körbe, viszont a 3. és a 4. versenyzőktől az adott futam 3. és 4. pozíciójában végző versenyzőtől sem búcsúzunk, ők a vigaszágra kerülnek, és még onnan is meg lehet csinálni egészen a döntőig. A fináléban természetesen szintén 4-en repülnek majd, mostani számításaink szerint kora délután következhet majd a nagy döntő, de nem ám csak egyet kell nyerni, hanem összesen 3 futamot kell nyerni a döntőben annak, aki hazaviheti a trófeát innen Magyarországról. Soha nem rendeztünk még korábban világkupa futamot, Magyarország ebből a szempontból most került fel a térképre, a drónversenyzés térképére, de azt gondolom, hogy hát jobb helyet keresve se nagyon találhatnánk, hogy egy ilyen technológiai központban, a Zalazónon rendezzük az első, már-már sporttörténelminek nevezhető drón világkupa futamot Magyarországon. Szóval érdekes lesz a döntő lebonyolítása is, mert ahogyan említettem, 3 futamot kell nyerni ahhoz, hogy valaki fölállhasson a dobogó legfelső fokára, ami, hogyha kiszámoljuk, akkor azt jelenti, hogy minimum 3 versenyt fogunk látni, ezzel ugye azt feltételezzük, hogy egymás után egy pilóta 3-szor nyer, közben egy újabb futam kezdődik el, még a kvalifikációban, viszont hogyha mindenki nyer 2-2-2-2, akkor ugye összesen már a 8. futamnál tartunk, és akkor majd lesz egy szuper döntőnk tulajdonképpen a fináléban, hogy a 3. győzelmet kiszerzi majd meg a döntőben, és akkor ő lesz a magyarországi verseny, világkupa verseny győztese. Ez még odébb van, még lezajlanak, hoppott egy landolás, egy meglehetősen durva landolás. Ezek a beach flagek, ezek a zászlók bizony megtévesztik a versenyzőket, mert egész nagy kilengésük lehet egy-egy széllökés következtében, így aztán, hogyha nagyon-nagyon levágnak egy fordulót, és nagyon szűken veszik a fordulókat, akkor akár még a strand zászló szélét is elkaphatják a drónpilóták. So as you can see, ladies and gentlemen, we had a very heavy and harsh and tough landing a few seconds ago by one of the pilots, but Nitro just done it in 53.7, so he is the winner of this round, 53.7, but I think he made it earlier, and he made earlier a better best limit time during our qualification session or qualification runs. Nitro is on the 7th position with his best lap, but let's take a look on the best limit times. Yes, Nitro had a 40
5.6 earlier on during the Hungarian World Cup race, drone race here. So enjoy our live coverage, and after the qualification runs, we will have the top 32 pilots, and then we will continue our event with the double elimination round. Ebben a futamban Domi bizonyult a leggyorsabbnak, 77,4 másodperces idővel, a legjobb köridei egyébként a középső volt, 19,3 másodperc, és az egyik akadályt a versenyzők egyike úgy eltalálta, hogy picit szétcsúszott ott a cső, de hát szerencsére a helyén maradt, úgyhogy talán egy minimális javítással meg lehet ezt reparálni, egyébként pedig még vannak a pályán, illetve egy versenyzőnk még van a pályán, ha jól látom, akkor Decade FPV, aki ebben a pillanatban szakította át a képzeletbeli célszalagot, legalábbis a hang alapján, és egyre nagyobb a szél, ahogyan láthatják az élő közvetítésben, egyre nagyobb a szél, egyre inkább feltámad a szél. Hát ennek most már olyan nagy jelentősége nincsen a kvalifikáció alatt, viszont amikor majd a legjobb 32-vel elindul a double elimination egyenes kieséses szakasz, akkor bizony megtréfálhat néhány versenyzőt.
So as you can see, we have the first damaged obstacle here during our qualification runs right now. And still on the 32nd spot, Rudy from Poland is on the final spot, who can make it to the next round. And Minje is the quickest regarding the best laps. And Minje is in the lead with his 38.7 seconds time in the best limit times. And as you can see, our Polish pilot Rudy is among the so on the final spot, who can make it to the next round. We have some qualification runs, maybe 1 or 2 left, and then we will have a short break in our coverage. And then we will prepare for the next round, for the double elimination. We will create the groups according to the lap times, the best limit times, and then we will start the next phase of the first ever drone World Cup race here in Hungary, at the western border of the country, very close to the Austrian border. Azok kedvéért, akik tehát az élő közvetítésünket figyelik az interneten, hadd mondjam el, hogy hamarosan befejeződik a kvalifikáció utolsó felvonása is, még néhányan repülhetnek a pályán. Nagy kérdés, hogy bárki, aki nincs most a 32 között, tud-e annyit javítani a 3 körös idején, hogy esetleg beférjen a 32-be. Én azt gondolom, hogy ebben a nagy szélben, amiben talán amilyen körülmények között még ezen a hétvégén nem repültek a pilóták, talán ennek nincs olyan sok, vagy erre nincs olyan sok esély, de majd meglátjuk. Aztán egy kicsit tartunk egy rövid szünetet, mert akkor kialakítjuk majd a csoportokat, és elindul az egyenes kieséses szakasza az első magyarországi drónvilágkupa versenynek. És hát nem szeretném, hogy elfeledkezzünk arról sem, hogy ez nem csak egy világkupa verseny, hanem a magyar bajnokság zárófutama is, hölgyeim és uraim, és ketten még eséllyel bírnak, vagy van esélyük arra, hogy megnyerjék a magyar bajnoki címet. Szóval a magyar versenyzők számára is komoly tétje van amellett, hogy a világkupa legjobbjaival mérhetik összetudásukat, de bizony még ketten hajtanak a magyar bajnoki címért, tehát ez ma délután fog kiderülni itt Zalaegerszegen, a Zalazónon, hogy ki lesz a magyar drónbajnok 2022-ben. So once again, ladies and gentlemen, very important to note that this is not only a World Cup race here in Hungary, but the final race weekend of the Hungarian Drone Racing Championship, and still 2 pilots has the chance to win the championship this year in 2022. So it will turn out later on this afternoon who will be the Hungarian champion in drone racing. Okay, so once again, ladies and gentlemen, this is our live coverage from Hungary on the YouTube, from the first ever Hungarian Drone Racing World Cup. And this is the final round of the qualification runs with 4 pilots. And then we will have a rerun, a reflight with one of the Korean guests or Korean pilots. He will fly again by his own on our circuit. And then we will have a short break. So once again, this is the final round of the qualification, the final run of the qualifying session here in Hungary, with Sassaman, with Zen, with Kolnish, with Danny on the track. One pilot just crashed his drone, but he is able to continue his run during this final qualification run. The best lap so far is for Sassaman. He just made it the first lap in 22.6 seconds. Sassaman is doing a very great and solid job. 22.1 seconds for his second lap.
So this is a very constant performance from Sassaman. Zen just finished his second lap, and 21.7 is the final lap of Sassaman, which means he's done this qualification run in 66.5 seconds in this final qualification run. And as I told you earlier, we will have another reflight or rerun with one of our Korean pilots, and then we will have a short break, and we will continue with the double elimination. So one of our young female pilots here in the seat, ladies and gentlemen. This is a rerun, a reflight as a closing act of our qualification session. So once again, this is a rerun, a reflight, and our pilot is coming from South Korea, and she is one of our female pilots here. Tehát az egyik, a kevés hölgyversenyző egyikét láthatjuk most, egy újra repülést láthatunk most, és szerencsére egyébként ugye ezt a hölgyek is elkezdhetik a drónversenyzést, és egyre többen tűnnek föl egyébként a fiúk, férfiak által uralt mezőnyben, és hát ahogy elnézem itt a tempóját a hölgynek, hát nem kell szégyenkeznie. Már is nézzük, hogy mi lesz majd az első körének az ideje. Abból egyébként már fogunk tudni következtetni arra, hogy mégis milyen időt láthatunk, de elképesztő. 20 másodperc alatti köridőt repül a hölgy, 19,6 másodperc alatt teljesítette az első körét, ami körülbelül, hogyha ezt a tempót tudja tartani, akkor körülbelül egy olyan 1 perc környéki időt prognosztizálhat nekünk. Most mintha hozzáért volna az egyik akadályhoz a hangokból ítélve, de tovább tud repülni, és már is megvan a második köre is, méghozzá 22,9 másodperc alatt. Ez még
mindig egy nagyon jó köridőnek számít, tehát a koreai hölgy részéről. And one of our female pilots from Korea is on her rerun at the moment, and this is the final lap, and this is the end of the competition. 60.6 in total and 18.1 on the final lap. She just made a very good job here in Hungary. If I can add to female pilots, I have to tell you there's a very young pilot who was one of the top pilots, being female, but really? on a general scale, so among guys as well, was Milk FPV. His name was FPV name or call sign was Milk. Okay. She's from Thailand. Okay. And she, I think now already is 16 or 17 years old. And one of the best pilots, drone racing pilots of the world. Yes, he's quite competitive even among guys. She was first world champion at 12. Yeah. Wow, that's amazing. And so whoever knows her and sees her smiling and has a photo of her smiling, he would get, or she would get, the biggest prize ever. That's amazing. So, Peter, thank you very much for sharing this little story with us. Right now, ladies and gentlemen, we are at the end of the first phase of the competition here in Hungary during the first ever Hungarian Drone World Cup race. And as you can see, the best limit times, these are the best lap times right now, but we will show you the best limit times because now we will have a short break and we will continue our competition with the top 32 pilots. And Rudy from Poland with the 76.7 is in the next round. So see, he is the last one who made it to the next round during our competition. We will continue the event with the top 32 pilots. Now we will regroup the competition. So we will create the group of fours and then we will continue with the double elimination phase of the competition. Hölgyeim és uraim, akkor egy rövid kis frissítés, update, hogy mi történik a pályán. Most éppen semmi, mert hogy végeztünk a kvalifikációval, ami azt jelenti, hogy most tartunk egy rövid szünetet, fellélegzett a helyszíni közönség nagy része, hogy végre nem kell hallgatni ezt az embert. Szóval tartunk egy rövid szünetet, és aztán a 32 következő körbe jutott pilótát majd újra 4-es csoportokba osztjuk. Egyébként ennek megvan a megfelelő lebonyolítási sémája vagy struktúrája a nemzetközi szabályrendszerben, tehát az sem mindegy egyébként, hogy ki hanyadik helyen végzett a 32-ből, mert attól függően megy majd egyéb riválisokkal együtt egy csoportban. A lényeg az, hogy most átrendezzük, hogy berendezzük, kialakítjuk ezeket a 4-es csoportokat, egyszerű matek példa, 32-en folytatják, 4-esével repülnek, tehát 8 csoportot fogunk majd látni, amelyből a legjobb 2 tovább jut majd a következő körbe. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egészen mostanáig számított a köridő, vagy a 3 kör, a 3 legjobb kör, mostantól a pozíció, a helyezés számít majd, tehát most jön az a része a játéknak, amikor bizony úgy kell helyezkedni a drónokkal, hát nyilván ne zavarják egymást, de hogy ott bizony be kell férkőzni a másik elé, és lehetőség szerint a futam első 2 helyének valamelyikén végezni, mert az egyenes út a következő szakaszba. Viszont azok, akik majd a következő körben a 4-es csoportokból a 3. meg a 4. helyen zárnak, nekik sem kell még csomagolniuk és elindulni szomorúan hazafelé, mert egy vigaszág is elindul majd ezzel együtt, tehát még akár onnan is meg lehet csinálni és be lehet jutni a döntőbe. Elmondjuk majd időben, hogy mi hogyan történik. A lényeg az, hogy most egy picit azt gondolom, a pilóták mosolygása is alább hagy majd, és itt már a keményebb szakasza következik a drón világkupa futamnak. A 32 legjobb versenyzővel hamarosan folytatjuk. Ladies and gentlemen, this is our live coverage from the Hungarian Drone Racing World Cup competition. Now, we just reached the final run of the qualification round or phase of the competition. And after a short break, we will continue with the double elimination phase. And then do not forget, in early afternoon, maybe around 3 o'clock in the afternoon, we will organize the final with the 4 best pilots of the competition, and then we will organize this in a CTA format, Chase the Ace format. So in the final, our pilots or
You have to win 3 times during the final. But later on, we will explain everything. Right now, a short break, and we will continue our live coverage from Hungary.
A következő verseny már a 6. futam lesz, itt az egyenes kieséses szakaszban. Burkán FPV, aki egyébként nagyon jó köridőt ment még emlékeim szerint a kvalifikáció alatt. Volt egy nagyon meggyőző felfutása a kvalifikáció során. Edmovie Blue Wolf, ha jól tudom, ő Lengyelországból érkezett, és Hades FPV, aki pedig a hazai, azaz magyar színeket képviseli. Ők azok tehát, akik a következő 6. futamban állnak majd rajthoz. Következik tehát a 6. futam, kedves vendégek, itt a helyszínen, és persze a nézőket is köszöntjük, azokat is, akik esetleg az elmúlt néhány percben csatlakoztak hozzánk, vagy nemrég csatlakoztak be élő közvetítésünkbe. Éppen az egyenes kieséses fázisa zajlik a világkupa futamnak, méghozzá az újabb 4 versenyzővel, Burkán FPV, Edmovie Blue Wolf és Hades FPV, utóbbi a magyar színekben versenyző pilóta, és hát nem lesz egyszerű dolga, ellenézve azért a riválisait, de meg lehet csinálni. Ugye ne feledjük, hogy aki az első 2 hely valamelyikén végez ezekben a futamokban, azonnal tovább jut a következő körbe, viszont a 3. és a 4. helyezetteknek is van még esélye a vigaszágon. Ebben a körben is egyébként most, ahogy nézem a pilótákat, szoros versenyt fogunk tudni látni, hogyha nem hibáznak nagyon korán a pilóták, mert olyan pilóták vannak, akik azért többé-kevésbé hasonló időket mennek. A Burkán valószínűleg nagyon dominálni fogja ezt a futamot, de a többiek lehet, hogy egy nagyon erős test-test elleni versenyt is fognak produkálni. And they just started, ladies and gentlemen. We are here on race 6 of the double elimination phase of the Hungarian World Cup round of drone racing. Burkán FPV seems to be very, very strong on the weekend, and he's not in the lead, but maybe Edmovie is at the first place. Yes, Burkán FPV made it in 24.2 seconds, but Hades is just on his tail, and this is a very, very close fight for the second position, which is very good for the next round. So if you can finish on the first race, then on the second place, you can make it to the next round straight away, ladies and gentlemen. Burkán FPV and Edmovie are fighting very hard for the victory. Edmovie now is on the finish, and Burkán FPV is the second on this race. Very, very close racing. 6,000. No, 1.9. Yeah, 1.9. Thank you very much. Second, the difference between the Edmovie and Burkán FPV. So the Polish guy Edmovie is in the next run, and Burkán FPV as well. Hades FPV from Hungary becomes third, and Blue Wolf finishes the round in the 4th position. Wow, that was quick. 54.0 the winning time of Edmovie, and 55.9 for Burkán, but once again the position what counts, and not the race time, the overall race time. So Edmovie and Burkán FPV are in the next round, in the next phase, but Hades and Blue Wolf still got the chance to make it through. That was quick. That was intense. Quite big differences between the 2nd and the 3rd position pilots, but that was a nice run.
És akkor megyünk tovább, jön a 7. futam. Nitro, akit láttunk, méghozzá látunk nagyon-nagyon szépen repülni a kvalifikáció során. Antoni, Shurix and Mio lesznek azok, akik fönt vannak már nagyjából a rajt helyeken, tehát újabb 4 versenyzővel folytatódik a viadal, és ez már az utolsó előtti futam, ahogyan látják a képernyőn is, legalábbis ebben a szakaszban, utána majd megyünk tovább az egyenesági versenyzéssel, illetve a vigaszág is folytatódik. Tehát még egyszer, Nitro, Antoni, Shurix és Mio a rajtvonalon, és hamarosan elindulhatnak ők is a futamon. Shurix Sorányi Zsombor egyébként itt ül mellettünk digitális vevője okán, úgyhogy őt egész közelről fogjuk tudni itt mi követni a kommentátor állásból. Nem tudom, hívhatjuk ezt annak itt a részkontrollon belül. Ennél sokkal kevésbé kiépített helyeket is neveztek már kommentátor állásnak a televíziózás történetében, ugye abszolút mértékben. Szóval az a helyzet, hogy érdemes erről egy szót ejteni a digitális és az analóg szemüvegek használatáról. Mi a különbség, mi az egyiknek az előnye, illetve a hátránya, és ezek szerint a szabályok megengedik bármelyik technológiának a használatát? Ez versenye válogatja egyébként, tehát például a világkupán, a világjátékokon ott például ki volt zárva a digitális, tehát ott analóggal kellett menni. A digitális sokkal jobb képminőséget biztosít a pilótának, egy sokkal jobb adatátvitel. Picit talán lassabb, de elsősorban az időmérés és az egyéb kapcsolódó tevékenységek miatt nem engedik nagyon sok versenyen. A pilóták meg nyilván, akik az élmény miatt repülnek elsősorban, vagy a jövő technológiáját szeretnék használni, ők pedig nyilván megpróbálják ezt. Egy digitális szemüveg és 3 analóg, tehát nyilvánvalóan digitálisnak sokkal nagyobb az adatforgalma, sokkal több adatot kell közvetíteni, de most már figyeljük, hogy mi történik a pályán. So let's direct our attention to the track, because as far as I heard, there is a crash during the race, but Antoni, Shurix and Mio are on the track, and Shurix is doing very well, 22.0. Antoni is in the 2nd position, Mio is the 3rd, and maybe Nitro is for the Shurix. Shurix is Zsombor next to us, so it's a Hungarian lead right now in this race. Antoni and Mio both, Antoni and Nitro both crashed. They were able to continue, but obviously their lap time is very slow. Shurix is now 2nd. No. I think he still leads. Yeah, that's a very tight competition, ladies and gentlemen, for the victory and for the next positions. But Shurix is the winner of the run. A Hungarian victory here in race 7 of the double elimination phase. 62.9 seconds. And Antoni, 63.67. 7/10, ladies and gentlemen, between the Hungarian and the foreign pilot. That was amazingly, breathtakingly close competition, but they are both in the next phase. And actually, we have to say that unfortunately, Nitro had a very unlucky event. He's unlucky since he arrived. He's a very strong pilot and fast pilot. I think he's topping the scores on the simulation phase, but here he had no luck in the last days. So he's a much better pilot. Is he from France? He is from Switzerland, but I think he's a French national. So I had some confusion when registering him for the event. Anyway, so better luck next time for our pilot from France or Switzerland, Nitro. Mio just finished in the 3rd position, but Shurix, the Hungarian guy, and Antoni are in the next round in the winners bracket. Well done. Great racing, great competition here. And we will prepare for the final round of this phase of the double elimination knockout. Taeyang FPV, Damon, another Hungarian, a very strong Hungarian competitor, Andy Young, and Vajci, who is racing not only for the victory in the World Cup, but for the Hungarian title, because do not forget, this is the final race weekend of the Hungarian Drone Racing Championship, and Vajci, who will prepare himself right now, and Damon are fighting for the
the championship, but Vajcsi still got a realistic chance to win the Hungarian championship. So this will be another layer, another interesting thing for the next round. Tough competitors for Roland in this next round, so we will see how it proceeds. I hope that it will be a very clean race and we can see the quads flying all the 3 laps, very close to each other, very tight corners. It's a very, very spectacular sport if close capacity people fly next to each other. Tehát akkor, hölgyeim és uraim, érdemes lesz figyelni a következő versenyt is, mert egyrészt 2 magyar lesz ott a futamban. Démon, ugye Rontó Roland Démon néven versenyez, jó néhány külföldi futamon is megmérettette magát meglehetős sikerrel, illetve az a Vajcsi, aki hát ezen a néven versenyez, szintén magyar színeket képviselve, és egyébként a magyar bajnoki címet is esélye van begyűjteni, hiszen ne feledjük, hogy ez a záró hétvégéje a magyar bajnokságnak, a magyar drónbajnokságnak. Tai Young, FPV és Andy Young lesznek még ott mellettük. Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy kitaláljuk, hogy a dél-koreai különítmény kiváló képviselőiről van szó, akiket hát nyilvánvalóan nem szabad leírni, hiszen az látszik, hogy hihetetlen színvonalat és erőt képviselnek a világ drónversenyzésében. Rengeteget gyakorolnak, rengeteget edzenek, így aztán meghatározó alakjaivá válnak, sőt váltak már a világ drónversenyzésének. Tehát ezzel a szemmel is figyeljük majd, hogy mi történik a 8., egyben utolsó futamon, legalábbis ebben a szakaszban, mert hogy itt a magyar bajnoki cím is a tét ezen a hétvégén. So, once again, ladies and gentlemen, we are organizing not only a Hungarian World Cup race weekend here in Zalaegerszeg, the western border of the country, but this is the final race weekend of the Hungarian Drone Racing Championship, and there are still 2 guys who's got the chance to win the Hungarian title during this race weekend. Tehát 8. futam, Tai Young FPV, Damon from Hungary, Andy Young and Vajcsi also from Hungary. So there is a slight issue with the timing screen here in the commentary position. We try to find out what happened and we try to solve it. And getting better. Yeah, this one is good here. So I think if you can see on the live coverage, we are working with the same graphics and pictures and feed. So yeah, we are ready. If you are ready, we are ready. Arm your quads, ladies and gentlemen. This is a very important sentence in drone racing because we are seconds away of the start, and now they are started in round 8 or race 8 of the Hungarian Drone Racing World Cup race, and this will be a very tight competition here with amazing and skilled pilots in drone racing. Let's see the first lap times. 15.5 for Tai Young from Korea, and Andy Young is in the 2nd position. Damon in 3rd and Vajcsi in 4th position right now after lap 1.
Tai Young és Andy Young az első és a második helyen repülnek. Tai Young már egy 13-0 194-es kör tudott repülni. Amazing second lap from Tai Young, 13.0 on his second lap. Még Vajcs és Tai Young FPV is the winner of this round, 15.6 in the on the last lap, 44.2 the total time of Tai Young, and position 1, of course. Let's see who will be the second placed pilot. Damon will make it in the second position, which makes him through the next phase from Hungary. Vajci is third, and Andy Young had a crash as far as I see. Yes, and it's very, very, very. It shows the competition how it is. Damon had a strong crash. Yeah. He had to reboot. He had to restart, and still he made it to second because of other people's mistakes. So you always have to push till the end. Egészen elképesztő versenyt láttunk. Tai Young és a másik koreai versenyző vezetett, aztán ugye még a verseny első fázisában Damonnak, Rontó Rolandnak volt egy balesete. Leesett a földre, de nem adta föl, azonnal elindult újra, és ezt jól tette, ez volt a szerencséje, mert egyébként egy elképesztő utolsó körrel, 14.7.52-vel megszerezte a második helyet. Vajcsi lett a harmadik, tehát egy másik magyar pilóta, és Andy Young, aki balesetezett végül, hivatalosan a negyedik helyen zárja ezt a futamot. Mondom még egyszer, ennek azért van jelentősége, mert nem mindegy, hogy ki melyik versenybe futamba kerül, majd a következő körben, jelen esetben a vigasszágon ugye a harmadik és a negyedik helyezett pilótáról lévén szó. Tai Young tehát megnyerte ezt a futamot, az utolsót, legalábbis ebben a körben, Damon pedig, Rontó Roland ott van a második helyen, azaz egyenes ágon tovább jutott a következő körbe. Természetesen még majd megvizsgálják a versenybírák, hogy minden szabályosan zajlott a futamon, és ha igen, akkor már tudjuk is, hogy hogyan, milyen rend szerint megyünk tovább a vigasszágon, illetve az egyenes ágon. So as you can see on the screen in our live coverage from Hungary, from the first ever World Cup race in Hungary, we will continue with race number 9, which is actually the winner bracket, the winner's bracket. So Avad, Minje, Hyeonjin and Kutash will continue racing, and then we will have race 10 and race 11, race 12 with all the winners from the previous rounds, and then we will continue with race 13 with the loser bracket, and that creates us, and we can have a just a ranking in our competition. So do not forget, the top 32 pilots were able and allowed to continue the race after the qualification round.
Igen, tehát hamarosan folytatjuk a versenyzést, méghozzá a következő futammal, körrel. Ugye az első futamban, már mindenki, az első körben helyesebben, már mind a 32 versenyzőt volt szerencsénk látni, és bizony a hazai szurkolók, a magyar szurkolók is örülhettek, hiszen van, aki egyenes ágon jutott a következő körbe. Szóval most folytatjuk a 9. futammal, és most győzteseket fogunk látni egyébként. Ugye egy előre meghatározott rend szerint bonyolítjuk mindenféle induló szám esetén a versenyeket, és erre egyébként a Nemzetközi Szövetségnek megvannak a maga meglehetősen bonyolult képletei, de folyamatosan kitesszük itt a helyszínen a LED-falra, illetve ugye a online élő közvetítésünkre, íme a 9-es, 10-es, 11-es és 12-es verseny következik most, azokkal a győztesekkel és második helyezettekkel, akik az első 8 körben ezeken az előkelő pozíciókon végeztek, aztán folytatódik nyilván a szerencsés vesztesekkel, vagy hát a vigasszági futamokkal a verseny, és egészen a 30. futamig jutunk el majd így, ami már a döntő lesz. Ugye egy szót ejtve a döntőről, ott nem elég egy futamot nyerni, hanem összesen 3 kell, nem egy sorban, vagy nem sorozatban 3, illetve nem is kell 2-vel nyerni, nincsenek ilyen lakótelepi pingpong szabályok, hanem egész egyszerűen aki leghamarabb eljut a 3 futamgyőzelemig a döntőben, övé a végső siker, vagy legalábbis az első magyarországi világkupa verseny megnyerésének dicsősége. Szóval, hogyha egy rövid matek példát elvégzünk, akkor hogyha kiszámoljuk, akkor minimum 3 futamot fogunk látni, feltételezve, hogy ugyanaz a versenyző nyeri meg egymás után mind a 3 első futamot, akkor vége a dalnak. Viszont, hogyha minden versenyző nyer 2-t és 2-t, akkor eljuthatunk elvileg 8, illetve a 9. futamig, ha jól számolom. Márpedig azt hiszem, hogy igen, variációk, kombinációk és permutációk témakörében kell keresgélnünk. Azt hiszem, hát talán egy 7. osztályos matematikából hamarabb meg tudná oldani ezt a nagy feladatot, mint amit én most itt kiszámoltam. A lényeg tehát, hogy a 9. futammal kezdünk, vagy folytatjuk. Avalt, Mingje, Heoing Jin és Kutas, és ebből a szempontból ugye már az is érdekes, hogy esetleg koreai versenyzők lesznek-e egymásnak a farkasai, hiszen ők azért nagyon erősek itt, nagyon komoly színvonalat képviselnek, és bizony előfordulhat, hogy hát egymással babrálnak ki, hogyha egymást ejtik ki itt a különböző fordulókban. Ugye innen is majd a győztesek, az első 2 megy tovább a következő körbe, és a 3., 4. helyezettek pedig majd egy másik ágra, másik versenybe sorolódnak be az előzetes képlet, lebonyolítási képlet alapján. So once again, ladies and gentlemen, we will continue with our race 9 here in Hungary, the first ever World Cup, drone World Cup race here organized in Hungary. And as you can see, in the next 4 rounds or 4 races, you will see only the winners and the second position pilots from the previous 8 rounds. So this makes it very, very interesting. And now all the winners and all the second position pilots will race against each other from race 9 to race 12. And it's great to read some comments under or beside our live coverage. So from Hungarians, but even from Korea, you can see some flags in the chat window. Okay, and this is race number 9 here, ladies and gentlemen. And let's watch Minje, Hyunjin, Kutas from Hungary, and Avait in this race. Do not forget, the first and second placed pilot
will make it to the next round. Minjay, amazing, 14.7. Kutas in third place and Aveit in the third position right now. Here in Jean, maybe it's not running according to the plan, but Minjay is amazing. 14.7 and now 17.6. Aveit maybe is the second, or Kutas and Aveit, the Hungarian and the French or Swiss guy fighting very hard for the second position. Minjay wins the run right here, right now, and that's a very close photo finish. One, and Kutas is second, and Aveit in fourth. We have to wait 1 tenth between the two guys, Kutas and Aveit. But the big question: who is second and who is third? Igen, ez most egy versenybírói döntés lesz. Itt csak a helyszínen mondom, hogy azért állunk meg. Kutas technikailag 1 másodperccel előbb végzett, de a versenybírók jeleztek bizonyos dolgokat, úgyhogy ezt most kivizsgáljuk. Okay, so Minjay wins the run. This is no question about it. So there is no question about it. Minjay will make it to the next one. But the big question is that if Kutas is the second or Aveit is the second, because there could be some technical infringement in case of Kutas, the Hungarian pilot. So the race director will ask some very tough questions, and we'll have a discussion with the pilot and the team, and they will decide later on who is the second position pilot of this round. Minjay wins and goes through the next round, no question, but who is the second? This is the big question, Kutas or Aveit? And congrats to Jin Hyeon from Korea. He has some problem, but he made it in 70.3 seconds. A quick update for our viewers on YouTube that this is under review at the moment. So the race director will have a chat with the pilot, and they will decide, hopefully very soon, who is the second and who finishes in the second position in the previous round, because I mean, it's very important to finish second, because if you are the second in a race, then you can straight away make your way to the next round. If not, you are in a different group and a different race on the losers bracket. So there is a discussion right now about the technical things, and was it proper, or if we have any technical infringement. What's the decision, Peter, if it's any? There's no decision yet. The problem was that there was a crash at the end, and we have to see if he crashed through the gate or around the gate. Yeah, because the clock stops. Yes, yeah. When it's close enough, but we have to see if Kutas went through the gate or not. If he did, then he's second. If not, then it's Aveit. So according to the graphics here, it's maybe it's
about, hey, wait a minute. So Kutas and Minje in race 23, which means? Yes, currently it's the standing, but we have to see if we have to change anything. Okay, so if it's not that the case, of course, we will put another graphics on, and we will put it on the screen on a proper way. Tehát akkor most még mindig várni kell arra, hogy pontosan mi történt, ugye azok kedvéért, akik nem látják, vagy nem értik pontosan, hogy mi a helyzet most. A versenybíróság megnézi, hogy szabályos volt-e a befutó tulajdonképpen. Kutas, egy nagyon tehetséges magyar drónversenyző, ugye hát balesetet szenvedett, crashelt, ahogy errefelé mondják. Szóval balesetet szenvedett, de a célkapuban. És azt kell megnézni, hogy ugye ott megáll az óra értelemszerűen, de hogy szabályosan érkezette meg a célba, avagy nem, és most erről folyik némi vita, ezt kell visszanézni. Ugye nagyon fontos egyébként, hogy rögzítik ezeket a repüléseket, tehát a képet is, amit a drónok adnak, és ez alapján azért sok döntést utólag megvizsgálva meg lehet hozni, és ne feledjük el, hogy spotterek is vannak, vagy legalábbis szabad szemes felügyelők, akik nézik, hogy minden a szabályoknak megfelelően zajlik-e. Ugye érdekes ez a spotter kérdés, akik esetleg járatosak a rallycrossban, vagy az amerikai sorozatokban, a NASCAR-ban, vagy az IndyCar-ban, ott ugye a spotter az azt csinálja, hogy rádió kapcsolatban van a versenyzővel, és segít neki kívülről. Egy jó példa erre Indianapolis, ahol ugye a gyönyörű, jellegzetes ház vagy toronyépület tetején állnak a spotterek, és figyelik a versenyzőiket, és folyamatos rádió kapcsolatban vannak velük, és így próbálják segíteni őket, hogy mire figyeljenek, belső ívet, használjanak külső ívet, és így tovább. A drónversenyzésben is létezik ez, különösen akkor, amikor ugye pozíciókért küzdenek, és nem időeredményre mennek. Ez mindenképpen egy fontos feladat. Közben pedig újabb 4 versenyző indult el, már is ott vannak a levegőben. Race 10, ladies and gentlemen, right now. Minseo is in the first position. John is second. Kolnish and Kalman so far on their first laps. So Minseo made it in 14.8 and then 17.9. John made it 16.4 and 15.0. So that's a very tough and very hard fight between the two Korean pilots here. And 46.9, Minseo wins race 10, and John is the second one, 53.9. According to the live timing. Kolnish is still flying, as well as Kalman is flying from Hungary, but Minseo makes it in 46.9, and John is our second place pilot, which means they are going to the next round. They are progressing to the next round. Kolnish ebben a pillanatban befejezte 82,1 másodperces összidővel, és egyelőre talán Kálmán az, aki még fönt van a pályán, valóban, hiba nélkül egyébként. Tehát az első köre nem sikerült túl jól, a második azonban már 25,9 másodperc alatt összejött, az mindenképpen egy szép teljesítmény, megvan a magassági akadály is, és végül átszágult a rajt célkapun, és meglehetősen kiegyenlített teljesítmény nyújtott, jaj de kár azért az első körös hibáért. Ha Kálmán nem hibázik, akkor hogyha hozza ezeket a 25 másodperc körüli köröket, akkor ott lett volna a harmadik pozícióban. Igen, a Kutas megnyert, tehát Kutas tovább jut. Okay, so we have a decision from the previous round that Kutas from Hungary makes it to the next round as a second placed pilot. Yes, we had a multiple reviews of the flight. And he went through the gate, which validates his time. Yeah. So just one question about the reviewing. So are you logging everything, and do you record every flight? Yes, and we are very much using the internet for helping us, because since we have a stream, why not use it? Okay.
Okay, so yeah, that's a smart thinking, I think. So you can review it according to video evidence. Let's put it this way. Yes, yes. It's a very important rule in drone racing that if you're a pilot and you petition some of the judges' decisions, you can only petition with a video. Okay. These goggles have a built-in recorder in them, so they can record their flight. And if they think that some judgment was impartial or partial or not impartial, then they can petition that, but only with a video feed. Igen, tehát lehet óvni, és el lehet mondani azt a versenybíráknak, hogy egy pilóta szerint nem feltétlenül volt szabályos, mondjuk a másik, de csak is akkor, hogyha videós bizonyíték van. Ugye ezek a szemüvegek, amiket használnak a versenyzők, ezek rögzítik a repülésnek a videó anyagát, és nyilvánvalóan ezeket vissza lehet nézni adott esetben. Egy újabb körön vagyunk túl, egyre nagyobbak ám az izgalmak, és egyre inkább fogynak a lehetőségek azok számára, akik nem kerülnek be a legjobb kettő közé. Most egyébként a 11-es futam következik majd. Megint csak olyanokat láthatunk majd, akik vagy futamot nyertek, vagy második helyen jutottak, tehát egyenes ágon kerültek tovább ebbe a körbe. Nem kevésbé izgalmas, azt hiszem, ez sem. Tehát jön Spaghi FPV, Sonic FPV, Edmovie és Burkán FPV. Utóbbira is felhívnám a figyelmet. Nagyon erős teljesítményt nyújtott a kvalifikációk során. Burkán FPV ott lesz most a következő körben. So, race 11, ladies and gentlemen, again with winners and second position pilots from the previous round here in Hungary, and we will continue our progression towards the final of the first ever Hungarian Drone World Cup competition, World Cup race. So, another four talented drone pilots are on the starting platform before the 3-lap race. Do not forget, the winner and the second position pilot make it through to the next round. The other two goes for the losers bracket. Spaghi FPV, Sonic FPV, Edmovie and Burkán FPV. And they just started, ladies and gentlemen. Let's see how they are flying against each other. Four fantastic, the talented pilots, Sonic FPV, Burkán, Edmovie from Poland, and Spaghi FPV. Let's see and let's watch. The first lap times are coming in, 15.9 and 16.1, 0.2 of a second between Sonic and Burkán FPV. What a close competition, what a close fight between the two pilots. Edmovie is on the third spot and Spaghi FPV on the fourth position right now. Burkán and Sonic very closely together, 15.0 and 15.1, the closest fight so far during our competition today. Edmovie is still on the third position. Who will win this extremely close fight? Sonic FPV with 0.4 of a second. 0.4 másodperccel. A koreai Sonic FPV megveri Burkán FPV-t 46,4 és 46,8 másodperc, kevesebb, mint 0.4 a két versenyző között. Talán ilyen szoros küzdelmet még a nap folyamán nem is látunk. So, what an amazing and very tight competition between Sonic and Burkán. Well done, guys. 46.4 and 46.8. Edmovie becomes third and Spaghi FPV finishes fourth. Well done. Amazing. Hát ilyen szoros versenyt nem tudom, látunk-e a mai nap folyamán már. Volt már egyébként ilyen befutó, emlékeim szerint a harmadik, negyedik helyért, de az első két helyen végig egymást üldözték. Gyakorlatilag a három versenyző 6 köre, az mind 15-ös volt. Talán egy 16-tal kezdődő kör volt. Ez aztán elképesztően szoros volt. És nem ütköztek egyébként, nem értek össze. Ez is mindenképpen kiemelendő.
És most kaptam egy felajánlást Decade FPV-től, ha összejön, köszönöm szépen, ha nem, akkor semmi gond. Akit korábban láttunk már itt a futamon, ő digitális szemüveggel versenyez, nem jön össze, semmi gond. Felajánlotta egyébként nagyon kedvesen, köszönöm szépen, a szándékot már értékelem, hogy esetleg megmutatja egy megosztott szemüveggel valakinek a repülését. Nem baj, majd legközelebb lehet, hogy azonnal hány ingerem lenne, és nem is tudnék tovább beszélni. Jobb a békesség. Okay, ladies and gentlemen, so our next 4 pilots are almost ready for another race here at Zalaegerszeg. Szépen köszönöm. Nagyon jó. Decade-nek köszönhetően egy magyar versenyzőt nézhetek majd a repülésen. Köszönöm szépen. Surix, ugye? Ő a magyar srác, igen. So, right now, ladies and gentlemen, I'm in a lucky position. You can't see it. That I can follow with a goggle, one of the Hungarian pilots' flight. Surix will be there. Oh my goodness me. I mean, yeah, that's a very different perspective so far, what I've experienced until so far. It's completely clear, thank you very much. Nagyon tiszta a kép, amit látok. Tehát akkor egy magyar versenyzőnek, Decade-nek köszönhetően, akit az imént még versenyezni láthattunk, megnézhetem a megosztott képét Surixnak, egy fiatal, tehetséges magyar pilótának. Hát kíváncsi leszek mindenre. Ha nem beszélnék, akkor ez az oka, hogy próbálok kapaszkodni a nem létező karfámba. Okay, so once again, ladies and gentlemen, thank you very much, and thanks to one of the Hungarian pilots, right now in the next few minutes, I will be able to follow a race from the perspective of Surix, one of the talented Hungarian pilots here. That will be a completely new experience to me. Peter, please hold my hand here because this will be a new experience to me. Thank you. If I had a camera with me to the live, I would show you Zoli with the goggles on. Yeah. Digital video goggles. Looks terrible. I can imagine. Anyway. No. But you will be doing like Stevie Wonder. I think during the race. It's a very strange experience if you have it for the first time. You might even get dizzy, so don't worry if that happens. Okay. But it's good you're sitting because then it's not a problem. Oh, thank you. So thank you very much for relaxing me. So I can describe what's going on. So what I can see through this goggle, there is channel 6 on the bottom left side. I think this is for the radio transmission, or which channel are they using? I don't know. Yes. Okay. Yes. Surix, the name of the guy. Disarmed, which is very important because when you're listening, when you hear the arm your quads, means that you can arm and you can start your engines in a way. It starts soon. Yeah, thank you. I stopped commentating. Valaki előtte elmolt. Akkor én fogom mondani szerintem, mert Zoli ugye Surix videó jelét nézi, addig én mondom, hogy az első Antoni lépte át, Surix a második, és a koreai versenyző a harmadik, Andy Young a negyedik jelen pillanatban. Mi történt, Zoli? Mintha neki csapottunk volna az egyik akadálynak, de megy tovább Surix, nagyon ügyesen csinálja. Mondanám, hogy hol járunk a pályán, de fogalmam sincs, de óriási az élmény. Antoni fejezte be első helyen a második kört a koreai versenyző után, és Surix a harmadiknak fordult rá. Viszonylag közel a hiba ellenére. Úgyhogy még minden remény megvan, hogy akár tovább is jusson. A koreai versenyzőnk 55-tel nyer, és Antoni lett a második ebben a futamban 58-11-jel.
Surix a harmadik helyen 63-mal, nagyon közel volt, szép teljesítmény, a hiba ellenére is abszolút jó. So I was able to follow this competition from the perspective of Surix, one of the Hungarian pilots, and it was just amazing. Thank you very much, guys. Yeah, I mean, vomiting is not an option, am I right? So, igen, tehát hogyha itt most a ebéd az visszaköszönne, akkor az nem egy opció, tehát itt az embernek tartani kell magát. Minden esetre ugye nagyon érdekes volt azt is látni, hogy bevillannak bizonyos pillanatokon a többiek. Tehát azért látsz más drónokat, bevillannak a perspektívádba, a látószögedbe a többiek, de gyakorlatilag itt arra nem lehet figyelni, hogy a másikat hogyan került ki, mert annyira az akadályokra kell fókuszálni, hogy csak nagyon pici mozdulatokkal lehet korrigálni, ha esetleg közel vagy a másikhoz. Nem is igazán látod. Hát látják a srácoknak nagyon éles a szemük. Srácoknak nagyon éles a szemük. Az, hogy ki lehet-e kerülni, hát én nem nagyon gondolom. Minimális korrekciót lehet csinálni, de olyan nagyon-nagyon azért nem feltétlen. Fontos információ, hogy ezzel most az egyenes ági szakaszt, tehát a nyerő, vagy a winners bracketet, a nyerő szakaszt, azt most egy picit félretesszük, tehát a top pilóták, akik előbbre jutottak, ők most pihenni fognak, és akik a vigaszágra kerültek, most hát nekik kell felkötni a nadrágot, a következő futamokban a vigaszágas helyezéseket próbáljuk meg majd előre menetben meglátni. Ugye most nagyon-nagyon sok futam, tehát ha megnézzük, akkor most a rész 24-ig nem látjuk a győzteseket. Igen. Most a 13-as jön, ha jól láttam. Igen. Most nagyon-nagyon sok loser bracketes futam lesz, hogy visszaérjünk arra a szintre, hogy azonos számban legyenek, és onnan folytatjuk majd tovább. Azt kell mondanom, hogy nagyon nagy öröm, hogy viszonylag sok, tehát több magyar pilóta is benne van már a 16-os és a 8-as segmensben. So, ladies and gentlemen, who are just a few informations for those who are watching our live coverage from Hungary. We will continue with the losers bracket right now. So the top pilots can have a rest, a few minutes or half an hour rest. They can prepare for the next rounds. But we will continue with the losers bracket. So all the pilots are getting the chance again to make it through to the next round. Az előző percekben pedig, amikor rajtam volt ez a szemüveg, az is eldőlt, hogy egyelőre a magyar drónos közösségnek nem kell attól tartani, hogy egy fiatal tehetség az én személyemben megjelenik, és rögtön felforgatja az erőviszonyokat. Hát egy kisebb levegőzésre, meg sétára most nagy szükségem lesz, hogy itt egy kicsit kiszellőztessem a fejem ezután a nagyon különleges élmény után. Hamarosan folytatjuk. Én ezt a virtuális szemüveges autóversenyt pont ezért nem bírom, mert a harmadik fel után lesz megint. A szimulátor nem mozogjon, van, az legyen egy 2 perc, 5 perc, tényleg? Nem volt már. Igen, valami jó idő. Igen. Igen. Persze. Óriási. Jaj, már. De ugyanez volt ott, és a 14-5 körös a kormányon felépő nap volt.
Közben egyébként történnek ám a világ különböző versenypályáin a dolgok. A MotoGP az aragoni nagydíjjal folytatódott, azok kedvéért, akik figyelik, elmondom, hogy 2-es Ducati győzelem született. Enea Bastianini nyert, és Francesco Bagnaia lett a második, és mivel a címvédő Quartararo kiesett a futamon, és aki összetettben vezet ráadásul, az előnye már csak 10 pont Bagnaiával szemben, tehát egészen elképesztően izgalmasan alakul majd a végjáték a MotoGP világbajnoki sorozatban. Újabb műtétje után egyébként visszatért Marc Márquez, a legendás versenyző spanyol pilóta, de sajnos kiesett egyébként, belehajtottak, belecsúsztak talán Aragonban, így aztán föl kellett adnia a futamot Marc Márqueznek. Mindez tehát a MotoGP aragóniai nagydíján. Egyébként félszemmel figyelem majd a go-kart világbajnokság döntőjét is, hiszen két fiatal magyar pilóta képviseli a hazai színeket. Hogyha valami nagy eredmény születik, akkor azt is mindenképpen elmondom, és ha jól tudom, akkor még egy rally-cross világbajnoki futamot is rendeznek Portugáliában, ugye ott nem olyan régen vezették be a teljesen elektromos járműveket. Errefelé ez nem egy újdonság, hiszen ezek a drónok természetesen akkumulátorokkal mennek, és elektromos üzeműek. Hát ennyit egyébként a világ különböző versenypályáiról. Most azért figyeljük újra a drónversenyzést, méghozzá itt a Zalazónon, Zalaegerszegen, hiszen következik a 13. futam. Marahute, Rudi, Blahes és Fenomen azok, akik készülődnek a következő futamukra, hiszen ők azok, akik harmadik és vagy negyedik helyen végeztek az előző körökben, így aztán a vigasszágon folytathatják a küzdelmet. Hölgyeim és uraim, akkor folytatódik az első magyar drón világkupa futam, méghozzá a 13. versennyel a mai nap folyamán. Marahute, Rudi, Blahes és Fenomen. Ugye mostantól azért érdekes a dolog, mert akik a második, illetve a harmadik és a negyedik helyen végeznek, tőlük hát elbúcsúzunk, illetve mostantól úgy határozzuk meg majd, hogy mi lesz a végső klasszifikáció, mi lesz a végső eredménye a versenynek. Ugye ennek azért van jelentősége, mert hát világkupa pontokat lehet szerezni, mivel 40-nél többen indultak, ezért a győzelemért 40 pont jár, és egészen a 40. pilótáig visszamenőleg, vagy hátrafelé kapnak egy-egy ponttal kevesebbet, a második ugye 39-et, a harmadik 38-at, és így tovább. Viszont aki a 40-en kívül végez, ő sem megy haza pont nélkül, a 40-től lefelé mindenki egy világkupa ponttal lesz gazdagabb. Tehát mostantól, amit látni fogunk, ugye a vesztesek ágán, a vigaszágon, innen az első két helyezett tovább jut, a harmadik és a negyedik helyezettől viszont érzékeny búcsút veszünk, és velük kezdjük el föltölteni 32-től, ugye a 32. helyről előrefelé a táblát, és az már a végeredményt jelzi nekünk. So, ladies and gentlemen, this round is the race number 13 during our race weekend here in Hungary, and
these are the losers brackets. So if you're finishing on the first or on the second spot, you make it to the next round, or you have the chance to make it to the next round. But who finishes third and fourth, they will be eliminated from the competition. And now, this is another start, and race number 13. Marahute, Blahes, Fenomen and Rudi. És ne felejtjük, hogy Blahesnek ugye még a magyar bajnoki címre is van esélye, tehát ő azért is nagyon jó teljesítmény kellene, hogy nyújtson, hogy akár a magyar bajnokságot is megnyerhesse. Do not forget, Blahes from Hungary rides now and flies now for the Hungarian championship title. What a tight competition right now. Fenomen leads, Blahes second, and Marahute third, but this is a very close competition, and Rudi is also there. Almost all together, all four pilots are together on the race right now. Fenomen 18.4, Blahes 19.1, Marahute is on the third position, and Rudi is on fourth at the moment. Fenomen is the winner of this round, 56.3, position 1. Who will be second? Blahes, the Hungarian guy, makes it for the next round. Gratulálunk tehát a magyar versenyzőnek 60,8 másodperces idővel, de amennél sokkal fontosabb, egy második hellyel tovább jut, folytathatja a versenyzést. So Fenomen and Blahes, who makes it to the next round. Marahute and Rudi are eliminated from the competition, so they will be the 32nd, 31st, and so on. That was tight. That was very close and very intense racing. Well done, guys. Good luck. For a 32. helyen Rudi, 31. helyen pedig Marahute. As you can see, 32nd spot Rudi, 31st Marahute right now. Yes, but that obviously can change of course. After the consecutive laps and rounds. So we will see, but definitely they will be above 26 if I do the math well. And please do not forget that these positions are about World Cup points. So the top 40 will receive, or top 39 will receive more than one World Cup point because we are more than 40. So the winner will bring home 40 points, the second 39, etc. And behind or after 40, they will receive one championship or World Cup point. And we will see Fenomen in race number 20 and Blahes just a few rounds earlier. So yes, of course it can change. Marahute and Rudi is on the 31st and 32nd spot right now, but of course, as Peter mentioned earlier, it can change later on. Blahes will race in race 18. Ed Movie and Taeyang will be in this heat, and there is a free spot left in race 18 during our competition today. Let's prepare ourselves for our next race, race number 14. A 14. futamra készülünk, tehát itt is ugye azok, akik a harmadik és vagy negyedik helyen zártak az előző körökben, de még mindig van esély tovább jutni, illetve biztosítani a helyet a következő fordulóban. A győztesek, illetve azok, akik nagyon jól teljesítettek, most egy kicsit pihenhetnek, és ők már majd a saját futamaikra készülhetnek. Race 14, ladies and gentlemen, ahead of us, Bomi FPV, Hades from Hungary, Mio and Vajcsi. So two Hungarians competing against each other in the next race, which is race number 14. Do not forget, the winner and the second place pilot will do another race. The third and fourth will be eliminated in this phase of the competition.
Bomi és Vajcsi az első két helyen, Hádész a harmadik helyen. Gyakorlatilag a Bomit leigazoltuk idegenből a jelzés alapján, de egy erős versenyzőt igazoltunk, így egy jövőbeni erős versenyzőt. Második körbe is elsőnek fordul, itt már 18:46-os köridővel. 16.4 for Bomi, who is not from Hungary, of course. Sorry for the mistake with the flag, but he's in the lead. And Bomi FPV just wins the competition with 58.8 with this kind of total time. So what happened to Hades FPV? This is the big question. Second position for Hades, 72.2, and Mio is crashed, so Waichi will become third. Right, he just right now just crosses the line in 82.5. So congrats to another Hungarian pilot, Waichi, but Bomi and another guy is on the first two positions. So Waichi in 13th and Mio in the 31st position, according to the latest informations. If there is de izgalmas verseny volt ez is. Vajcsi és Mio a 30. és a 31. helyet foglalják el összetettben, persze, hogyha esetleg nem kell valamit felülvizsgálni. Egy fontos technikai információ, itt a versenyirányításban Kristóffal most egyeztettük, hogy a jelen eredmények okán eldőlt a magyar bajnoki cím sorsa. Hát ez egy fontos bejelentés. Blahes lett a magyar bajnok, ezt most már így jelen állás szerint úgy tűnik, hogy ezt talán kijelenthetjük. Yeah, so just a few words in English, ladies and gentlemen. As we told you earlier for several times, this is not only a World Cup race, but the final race weekend of the Hungarian Championship. And according to our calculation right now, Blahes is the new Hungarian champion in 2022. So we will, of course, revisit and recalculate everything. But according to our calculation, he is the Hungarian champion. So I repeat, Blahes maybe wins the Hungarian championship, and we will see him again in race 18 later on today. Igen, tehát akkor, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon fontos, azért egy tapsot kérnék szépen a helyszínen lévőktől, mert hogy úgy tűnik, hogy Blahes megnyerte a magyar bajnokságot. Gratulálunk, ugye? Bizony. Nagyon szépen köszönjük, azért ennek adjuk meg a módját, mert tehát óvatosan számolgattunk itt, és megnéztük, hogy ki az, aki milyen helyen jutott tovább, de ez alapján kijelenthető, hogy ha nem változnak az eredmények, akkor 2022 drón magyar bajnoka Blahes! Yeah, let's wait the end of the day and the competition. So, ladies and gentlemen, I just announced here on our location that according to our calculation, Blahes is the Hungarian champion. But of course, all the competitors were just clapping hands and putting hands together for him. But at the same time, they just told me that wait at the end of the competition. Of course, so unofficial results, ladies and gentlemen, as we say it in the motorsports. So unofficially right now we have the Hungarian champion. Okay, so let's direct our attention for our next race, which is about to begin with another 4 pilots on the platforms, on the starting platforms. Már is kezdődik tehát az újabb verseny. Persze meg kell várni a viadal végét, de nem hivatalosan, azt már ki lehet jelenteni. Ugye hát a rallycrossban meg a rallyban is nem hivatalos végeredmények vannak egyből a leintés után. De akkor nézzük az újabb versenyt. Ladies and gentlemen, let's start another and let's watch another race right here and right now during our World Cup.
Red car, Ali, Mogo FPV, and Sasamon are flying on the track right now. And let's see what's the situation. Oh, there is a brake crash for Sasamon or Ali. We will see soon. But Moga FPV is leading, and Red Car is on the second place. In the second place right now, Moga FPV, a very talented young Korean pilot, and Ali and Red Car are still flying. Ali is not flying, or if he can restart, no, I don't think so. Redgar is also in the grass, on the ground right now. Yeah, the Polish guy. Let's see what's going on. Mogo FPV can win this competition according to my calculation. And we will see, yes, Mogo FPV, 60.5. He wins this race. And who will be second? Is it somebody flying right now? Yes, Sasaman and Redgar are still flying. But who can make it in the second position? Very close at the end of the race, but Sasamon is the second, so Sasamon makes it through. Redgar and Ali are eliminated. Very close finish, 0.2 of a second between Sasamon and Redgar, but Moga FPV and Sasamon are in the next phase. Well done. Moga FPV. So Mogo FPV wins. Sasamon is second, and Redgar and Ali are third and fourth. No. So Marahut 27th, Ali 28th, unofficially right now. They are eliminated. These are the unofficial finishing positions for them. Race 16 coming up next, ladies and gentlemen. Blue Wolf, Domi, Damon, and Nitro will be there in race 16. So we will see Moga FPV in race 19 in a few minutes. She was quite quick in the previous race, and as a winner, she can continue the competition here at the World Cup, Drone Racing World Cup Hungary.
And this is another start of another race here at the Drone Racing World Cup. Blue Wolf from Poland, Damon from Hungary, Nitro and Domi are flying at the moment. The sun is shining and maybe we do not have that strong wind than before, which is quite good news. Nitro is in the lead with a 19.0 first lap, and there are some technical problems and all the pilots just, yeah, there will be a restart, and they are allowed to change batteries, ladies and gentlemen, right now before an official restart, and we can see another start of this race. Igen, tehát új rajtot rendelt el a versenybíró, ami azt jelenti, hogy mindenki begyűjtheti a drónjait, természetesen feltöltött akkumulátorokkal válthatja le, vagy cserélheti ki a mostaniakat, tehát egy újra, és hamarosan egy újabb rajtot fogunk látni. So, we will see another new start, restart of this race. So what happened, ladies and gentlemen? It was a crash before the second gate, and according to the new rules, and by the rules, if there is any crash until the second obstacle or second gate, they can restart the race. That happened right now, so that's why we are changing batteries on the quads, and we will start again. So we will restart the race 16, ladies and gentlemen. Blue Wolf, Domi, Damon and Nitro can start again, and taking care not to crash into each other until the second obstacle of the circuit. So if you can see right now on the right side of your screen, all the pilots are going there and collecting their drones. I'm not sure what's going on right now, but the pilots are there at their drones at the starting lines, and there are some question marks in the air.
So just to update you what's going on, ladies and gentlemen, in the previous round, in the previous race, it turned out that Moga FPV from Korea made a mistake, and it changes the whole thing and the groups and the pilots. So right now the race directors are reviewing the whole thing, and they will recreate these groups for the next rounds according to the elimination of Moga FPV. So right now you can see she is in race 19 and she can continue the competition, but according to the latest news, she's not allowed to continue the competition because as far as I heard, she missed a gate in her run. So that's the reason of this short break. Nagyon röviden, tehát ami történik, úgy tűnik, hogy az egyik bájos koreai hölgyversenyző, Moga FPV nem szabályosan vette az egyik akadályt az ő futamában, ami azt jelenti, hogy nem jut tovább, hanem kiesik. Ez azonban ugye a lebonyolítási rendszerből fakadóan hát megváltoztatja a teljes további sorrendet és az összetételét jó néhány csoportnak, hiszen nem mindegy, hogy ki jut tovább és ki esik ki. Tehát ezt most egy picit újra kell számolnia a versenyrendezőknek, hogy Moga FPV kiesésével ki az, aki tovább jut, és ki melyik csoportban, melyik versenyben folytathatja majd a küzdelmet. So once again, the reason of this slight and short break, ladies and gentlemen, that it turned out that Moga FPV made a mistake in her run, and she's not allowed to continue the competition here. So as you can see, she is ranked now on the 27th spot according to our computer, and there will be another pilot who can continue the competition after the elimination or the disqualification of Moga FPV. Hát folytatódik akkor a verseny egy kisebb szünet után, mire egy picit átrendeztük itt a továbbjutók kérdését. Demon, Blue Wolf, Domi és Nitro, ugye ott van Rontó Roland Demon néven, aki egészen kiváló eredményeket ér el a nemzetközi megmérettetésekben, és de úgy tűnik, hogy most hibázott Rontó Roland, mintha leesett volna a kaggyával a
drónjával. Domi 21-3-as idővel vezet, de nagyon közel van hozzá Blue Wolf, a lengyel pilóta, mindössze 6 másodperces hátrányban, és Nitro sincs annyira lemaradva. Úgy tűnik, hogy Démon, Rontó Roland még mindig nem tud kikecmeregni abból a nagyon szorult helyzetből, amibe belekerült. Nitro megfutja a második körét is, és most már teljesíti Blue Wolf, illetve Domi is. Nitro, mintha átvette volna a vezetést, 15,9 másodperces, nagyon jó, nagyon szép kört repült itt az előző körben, és jön a befutó, Nitro meg is nyeri 55-0, 7:40-nel ezt a futamot. Nézzük, hogy ki lesz a második. Blue Wolfot sejtem, de lehet, hogy Domi oda föl tud jönni a második helyre. Ráadásul valaki hibázik egy óriásit a végén, ahogy ráfordult volna a célegyenesre. Blue Wolf a második, 69:087-es összidővel. És Domi a harmadik 75:594-jel, a negyedik sajnos a magyar pilóta, a harmadik és a negyedik pozícióban, tehát Domi és Démon, a továbbjutó helyeken Nitro és Blue Wolf. So Nitro wins this race here, and the Blue Wolf is the second, which means that they can continue the competition. It was a big mistake by the Hungarian pilot, the Hungarian guy, Démon. He just made a mistake at the very beginning of this race.
És ezt a pici szünetet kihasználva, de most már nincs szünet, indul a következő futam. Nézzük akkor az újabb versenyt, méghozzá a 17. Race 17, ladies and gentlemen, here on the Hungarian Drone World Cup race. Redgar, Avait, Nitro and Kalman are on the track, and they are all flying at the moment, and they are closing to finish the first lap. Avait is 16.3, very good opening lap for the French guy. Redgar from Poland, 20.4, and Nitro is on the second place, 16.6, so there is only 3 seconds difference between Avait and Nitro. Amazing. This is very, very close. Avait finishes and completes his second lap, 20.2. The lap time of our great pilot. And there is what's happening now. Avait is there in the start-finish line, and he finishes the race run in 51.6, and he wins this race here. And Kaman is still flying because there is a problem with Redgar and Nitro, as you can see under at the bottom of your screen. And Kaman is still flying, which means that he will finish this competition, this race, if he doesn't make any mistake at the end of the run. So he is the second right now, and he makes it through. Kalman, you can hear the noise from the background that Kalman is there. Avait is the first, and Kalman too, with very patient flying, let's put it this way, makes it and finishes on the second position, which means he makes it to the next round. Redgar and Nitro are on the ground, so and they're not finished the race. Didn't finish the race here, but Kalman is still there. Well done. There is a 1 minute break, ladies and gentlemen, egy rövid 1 perces szünetet tartunk itt a döntő folyamán. Addig pedig hadd mondjam el, hogy Szárnóban, Nápolyhoz közel egy egészen komoly eredmény született a magyar autósportban. Néhány perccel ezelőtt ért véget a gokárt világbajnokság döntője. A 14 esztendős Hideg Ádám világbajnoki második helyezést szerzett. Ez egy tapsot szerintem megérdemel innen Magyarországról. Köszönjük szépen! Tehát gokárt világbajnoki második helyezettünk van a 14 esztendős Hideg Ádám személyében. A Sodikár gyári csapatának tagja volt, vagy tagjaként érte el ezt az óriási sikert. Néhány perccel ezelőtt jelentették kollégáim, akik a helyszínen tartózkodnak, hogy bizony már sporttörténelmi jelentőségű sikert ért el ez a fiatal magyar autóversenyző. 14 esztendősen az OKJ kategória, tehát egyébként junior kategóriának a második helyén végzett a világbajnokságon. Ez azért mindenképpen egy megsüvegelendő teljesítmény, mint ahogyan az is, amit itt látunk Zalaegerszegen, azon kiváló drónpilótáktól, akik elindultak ezen a versenyen, hiszen soha korábban nem rendeztünk még Magyarországon világkupa futamot.
Race 18, ladies and gentlemen, here at the Hungarian Drone World Cup Racing, and there are some mess in our live timing screen. So Vault, Raid Guard, Nitro, and Common, if I'm right. Yes, you can see we have a slight issue with our graphics. My colleagues are working on it to solve this problem and show you the current standings with the latest informations and times. So that was race 18 as far as I know. Polnish Blue Wolf, Sasaman, and Hyeon Jin, as far as I see, will be our next four pilots at the start of the race 19 during the elimination phase, the double elimination phase. Polnish Blue Wolf, Sasaman, and Hyeon Jin. And as you can see, Bomi FPV and Blahes finishes on the 21st and 22nd position during our competition. So these are the finishing positions of these pilots who are finishing third and fourth during these races here. And let's continue with race number 19.
A 19-es futam következik, méghozzá Kolnissel, a lengyel Blue Wolffal, Sasamannal és Hyeon Jinnel, természetesen utóbbi Koreából érkezett hozzánk ide a világkupa futamra. Itt pedig a feliratokon azt láthatják, hogy ki melyik pozícióban végzett azok közül, akik már kiestek a versenyből, hiszen ez már egyben a helyosztója is a világkupa futamnak. Another start here, ladies and gentlemen, at race 19 during our World Cup race. And we don't have any picture from Blue Wolf, from Piotr Shimura. But Kolnish, Sasaman and Hyeon Jin are racing very hard and very quick. Let's see when the first lap times are coming in. Hyeon Jin, 18.1 at the opening lap. And Blue Wolf in second position. Sasaman is on the third position. Oh, there is a huge hit of the flag, and then the drone finishes on the net. I don't know which one is that, maybe Sasaman, we will see. Hyeon Jin, second lap, says 15.9 seconds, and he will win this competition. I'm pretty sure Blue Wolf is in the second position right now, and at the moment, this moment, 50.7, Hyeon Jin wins the competition, wins the race, 19. And Blue Wolf is still flying, am I right? We will see soon if he finishes right now, because he will finish second. He doesn't need to hurry up too much and be too quick or make or take too many risks. He finishes second with a 75.5. Hyeon Jin makes it to the next round, and Blue Wolf is doing it at the same thing with a second position. Sasaman and Kolnish are out of this competition. Az egyik versenyzőnek konkrétan a hálóból kell leszednie a drónját. Nagyon érdekes, mert itt a végén, ahogy ráfordulnak a rajt célegyenesre, az éles jobbos visszafordító előtt van egy slalom rész, ahol a strandzászlókon keresztül kell szlalomozniuk, és ott elcsípte az egyik strandzászlót, ami azonnal kiküldte, kicsapta a hálóhoz. Ezért nagyon fontos egyébként a hálónak a használata a drónversenyeken, mert hát természetesen óriási a tempó, akár 100 km/h környékére is gyorsulhatnak ezek a drónok, és bizony, hogyha itt a kontrollt elveszítik a pilóták, akkor ezek nagyot tudnak ütni, ezért aztán biztonsági hálóval kell körbevenni a pályákat. Itt is tökéletesen megfogta a háló a drónt. Más kérdés egyébként, hogy azon a részen éppen nem állnak nézők, tehát igazából nem lett volna probléma, de jobb a békesség, és a szabályok is egyébként ezt írják elő a világkupa futamokra, illetve a világbajnoki versenyekre. Hyeon Jin Koreából és Blue Wolf Lengyelországból tovább jutott ebből a körből. Sasamantól és Kolnistől búcsúzunk, már is beosztja majd őket a komputer, az időmérő komputer a megfelelő pozícióba. On 21st and Kolnish 23rd position, and Blue Wolf will race in race 21 out of the 30. Race 20 is our next round, ladies and gentlemen. Tehát a 20. versennyel folytatjuk majd, és aztán bizony egyre fogynak a versenyzőink, ahogyan közeledünk majd a nagy döntő felé.
So race 20 is about to begin here. And we have a Hungarian guy, a very young Hungarian talent, Shurix, with a digital goggle. Spaghi FPV Hades, also from Hungary, and Phenomen are also flying on the track in this 20th round or race number 20. Phenomen finishes the first lap in the best position, so he's leading the race with 18.0, but Spaghi FPV is behind him very closely. Hades FPV 26.2, and there is a problem with Shurix, Surányi Zsombor, a magyar fiatal embernek. Ez most talán nem sikerült annyira jól, nem baj, majd a következő futamon több szerencséd lesz. Spaghi FPV finishes his second lap, and Phenomen still in the lead, 16.2 on lap 2. And Phenomen just wins the race, 50.5. First position for Phenomen, and the second position goes to Spaghi FPV from the Czech Republic. If we can believe what we are see on the timing screen, the Czech Republic's flag is just ahead of his name, and Hades FPV finishes on the third position, 72.8. Hataják Máté tehát a harmadik helyen zárja ezt a futamot, ami azt jelenti, hogy ő már majd elfoglalja helyét a végső klasszifikációban, és nem látjuk ma már többet, viszont Phenoment és Spaghi FPV-t még mindenképpen fogjuk. Ők tovább mehetnek ebből a 20. versenyből. So Phenomen and Spaghi will make it through for the next round, for the next race. Hades FPV and Shurix, who made a slight mistake here during his flight, finishes the competition at this point at the World Cup. Shurix a 19. helyen végez összetettben, Bomi FPV a 17., Blahes a 18. So as you can see, ladies and gentlemen, we have the ranking from the 17th position until 32. And now we will continue with race 21. So 16 pilots are still racing and are in the competition, the best 16. Remember, we started with 32 pilots this round, and now we have the best 16 here, and we will continue with race number 21. Oh, really? Wolf, Nitro, Blue Wolf, Nitro, Taiyang FPV, and Spaghi FPV will race right now in race 21. Remember, the best two goes to the next round or the next phase of the competition. The third and fourth position pilot will be eliminated, and they will ranked into the final positions or rankings. So a very kind gentleman just reminded me that Spagl is the right pronunciation. Spagl FPV from the Czech Republic. Sorry for my mistakes. So in race 21, you, all the fans from the Czech Republic who are watching our live coverage from Hungary, you can support and cheer for Spagl FPV from the Czech Republic. Thank you very much for reminding me the right pronunciation.
Race number 21, ladies and gentlemen, here the Hungarian Drone World Cup. As you can see, Taiyang FPV, Blue Wolf, Sparkle FPV and Nitro are flying right now. And we have live pictures from the location. 13.9 of the time of the Korean pilot Taiyang FPV and Sparkle FPV flying on the second position right now. 14.1 Taiyang FPV. Amazing speed and skills from the Korean pilot. Sparkle FPV just tries to hold with him, and then there is our winner. 41.0 for Taiyang FPV. He wins race number 21. But who will become the second? This is the big question right now. Nitro had a crash as far as I see. Sparkle FPV brings it home on the second place. 52.7. Blue Wolf and Nitro on our third and fourth. Well done, and thank you very much for being with us today on the World Cup race here in Hungary. And congratulations to Taiyang FPV and Sparkle FPV. They can continue the competition here in Hungary. Tehát a lengyel Blue Wolf-tól és Nitro-tól búcsúzunk ezen a ponton, ők ugyanis a harmadik és a negyedik helyet szerezték csak meg ebben a futamban, a 21-ben egészen pontosan, ami azt jelenti, hogy betesszük őket a végső klasszifikációba, a végső sorrendbe, viszont a 22. futam hamarosan következik, és az első két helyezettet még látni fogjuk. Nitro egyébként a 15., a Blue Wolf pedig a 16., legalábbis az előzetes eredménylista alapján. Ezek még mind nem hivatalos eredmények. A 22. versenyt Avalt, Hyeonjin, Phenomen és Ed Movie. Már mind ismerős nevek természetesen, hiszen már sokszor láttuk őket, nem csak a kvalifikáció során, hanem az egyenes kieséses szakaszban is, és most újra repülhetnek azért, hogy folytathassák a küzdelmet. Itt bizony már ez a tét, aki a harmadik vagy a negyedik helyen végez, ő sajnos kiesik a versenyből. Avalt, Hyeonjin, Phenomen és Ed Movie. Ők folytatják.
Újabb két versenyzőtől búcsúztunk tehát ezen a ponton, ami azt jelenti, hogy folyamatosan fogynak a versenyben lévő pilóták. Már is megmutatjuk a kijelzőkön és a közvetítésben, hogy most ugye a 23. verseny következik majd, Kutassal, Minjével, aki ugye a legjobb időt érte el a kvalifikációkon. Avált egyébként a 14. helyen zárt, Admovie pedig a 15-en, legalábbis az előzetes eredmények szerint. Szóval Kutas, Minjé, Minseo és John nagyon erős mezőny. Kutas az egyetlen magyar ebben a mezőnyben, 3 koreaival kell megküzdenie, és ha jól tudom, akkor az egyik ráadásul hölgy. So ladies and gentlemen, in our next round there will be 3 Koreans and 1 Hungarian. This is race 23 right now, and these 3 Koreans are amazing. Min Jae was the top favorite right at the beginning of the race weekend, and he clocked the best time during our qualification run. So Min Jae is one of the top favorites of the whole World Cup competition here, held for the first time in Hungary. Peter, that will be an interesting round. Yes, we are getting to the end of the competition, so everything is getting faster and faster. All the good pilots are in these heats, so times are getting closer. So we will see definitely a very strong, well, body-to-body fight or quad-to-quad fight. They will be flying very close. I think it will be very good for the spectators. Maybe not so much for the owners of the quads if they crash. Yeah, thank you very much. I mean, according to the rules, you can enter a race and register for a race with 3 quads, 3 drones, but of course with the same specification and specifications and scrutinized by the technical staff ahead of the competition. Tehát mindenki ugye 3 drónnal nevezhet be egy versenyre, amelyeknek természetesen át kell menniük a gépátvételen, és teljesen azonos specifikációval, beállításokkal a lehető legszabályosabban kell, hogy felkészítsék ezeket a drónokat a versenyekre, vagy az adott versenyre. Most tehát akkor olyanok jönnek, akiknek akár a végső győzelemre is van esélyük. Kiemelni mindenképpen Min Jae-t Koreából. Ladies and gentlemen, maybe he can win this competition here in Hungary. Min Jae is one of the top favorites of this competition here in Hungary, and they just started for this race, number 23 out of the 30. So let's see when they finish the first laps, what are the lap times. Very close racing. They are just chasing each other. And Min Jae is in the lead, 16.8. Kutas is second, the Hungarian, which is very good. And I don't see any lap time so far for Minseo. John is in the 3rd position. No time for Minseo still. I don't know what's going on, maybe, but he is still flying, so that's interesting. Kutas just finished his 2nd lap, but John is as well, and Min Jae, maybe he made a mistake, because 26.1 is not the best lap time, to be honest with you. At this moment, John wins the race, 52.4, and Kutas, the Hungarian, is second. Egy magyar tovább jut tehát a következő körbe. A magyar versenyző Kutas a második helyen, Min Jae is only 3rd. Hey, this is very interesting, and the big news is that Min Jae, who definitely was one of the top favorites and hot favorites of this competition, is out of the race. So Min Jae is only 3rd. And we will see if he can continue the race or not. Maybe he will be there with us, so not eliminated totally. But this is not the best competition or the best performance from him. Jean
is the winner of this race, and Kutas is the second, which is a very good news for the spectators on location here, for the Hungarian fans and supporters, hiszen egy magyar pilóta a második helyen végez, ami azt jelenti, hogy egyenes ágon megy tovább, és akkor a nagy kérdés, hogy Mindzsét ugye látni fogjuk-e még, hát elvileg ugye most még vannak üres futamaink, tehát itt a harmadik és a negyedik helyezettek megint csak vigasszágra kerülnek majd. So once again, so there is the losers bracket right now. So we do not say goodbye to Minjay and Minseo. They are on the losers bracket again, but they are able and allowed to continue the competition here. As you can see, there are no new names on the final standings, which means that they can continue the competitions. So the big question is where Kutas and Joan will be in race 28, which means that they are the third and the fourth position. Am I right, Peter? Just a quick update. Yeah. We checked some of the feeds and we have to change the order. So Minsao finished first, June 2nd, Kutas third, and Minjay is fourth. Minjay is fourth, but it doesn't mean that he finishes and he's eliminated. He can continue the competition. Yes, on the losers bracket. It was a winners bracket round, so he will still have the chance in the losers bracket to make it up. All right, so Minjay fans, please do not leave our live commentary here on YouTube, because your favorite can continue the competition here at the very first Hungarian Drone World Cup race, as you can see here on the graphics.
Okay, so another race here, number 23. Oh, that was a huge crash right at the start gate. It's number 24, Burkan, Antoni, Andy Jung, and Sonic FPV are on the track right now. But they can continue. Even the guy who crashed right at the start, he can continue his flight right here. Burkan doing a 16.2, very, very strong opening lap. 17.4 for Sonic and 19.0 for Andy Jung. Antoni is a bit behind on the fourth position right now. Oh, let me see the second laps, 15.3, 15.4 for Burkan and Sonic FPV. There is a very close racing right now, and Andy Jang is also right there at the third position. Who will win this race here? The 23, look at that, 46.7 and 46.8. 1/10 of a second. That's amazing. Look at that. 400ths of a second of a difference between the two pilots, Burkan FPV and Sonic FPV. Andy Jung becomes third and Antoni fourth. What an amazing and what a close finish here, ladies and gentlemen. A proper photo finish here. 46.7 and 46.8. That's amazing. 400ths of a second between the two pilots of Burkan and Sonic FPV. But the big question is that was everything right and proper according to the rules? We are checking if Burkan had an early start or not. Wow. No new names on the final standings, of course, because even the third and fourth can continue the race. Was it a jump start? There is a rumor here. I can hear some words about a jump start or an early start. We will see. Really? Burkan had an early start, Yeah. so he's now moved back to fourth position. Which doesn't mean he is eliminated, so he can continue the competition, but of course on the fourth place. Yes, it was a winner's bracket. Igen, hát ezt lehet érezni egyébként itt a helyszíni nézőknek, mondom, hogy ahogy nő a feszültség, ahogy haladunk előre, és ugye ahogyan egyre több pontot lehet szerezni a világkupában, hát bizony egyre árgusabb szemekkel figyelik egymást a versenyzők, és gyakorlatilag minden apróságért szólnak, és hát igazából ez megvan minden joguk, hiszen ugye a szabályok értelmében jelezhetik, hogyha valamivel nem értenek egyet, és bizony egyébként a versenybíró is látta, hogy Burkan FPV az egy picit kiugrott a rajt. Ugye nagyon fontos tudni, hogy az időmérés az ugye úgy történik, hogy amint a rajtjelet megkapják a versenyzők, a pilóták, azonnal indul az óra, és ami ugye akkor áll meg, amikor átszáguldanak a célkapun. Ugye lehetne egyébként úgy is, főleg az első sorozatban, amikor még ugye a kvalifikáció alatt az időmérés, vagy az mért idő számított, hogy az óra az akkor indul, amikor áthaladnak a rajtkapun, de igazából ezt végül a szervezők úgy döntöttek, hogy így oldják meg, tehát az óra az akkor indul, amikor a rajtjelet megkapják, de most, amikor ugye a pozíció számít már itt az egyenes kieséses szakaszban, So
So, ladies and gentlemen, there will be a reflight, a rerun of the race 24. Burkan FPV, Sonic, Andy Jung, and Antoni again on the race line because the race directors were checking the start, and there was an early start, so they asked for a rerun, a reflight. That's why they are preparing their quads and drones right at the start. So once again, I repeat, there will be a restart of the race 24 with the same pilots as before. Csak egy gyors iránymutatás, illetve egy gyors információ az élő közvetítést figyelőknek, hogy a 24-es futamot, és ez bizony már az egyenes kieséses szakasza a világkupa futamnak, újra futják majd, hiszen volt egy kiugrás a rajtnál, és ilyenkor a versenyrendező, illetve a versenyigazgató elrendelheti az újrafutás. Ez történik most, egy kisebb párbeszéd után jön tehát az újrafutása a 24-es versenynek. So race 24, restart, reflight, rerun, ladies and gentlemen. They are seconds away from starting the race. Because of a jump start, they had to start again and fly again on this tight and twisty circuit here in Hungary. 15.0 Burkan FPV, very close racing right now. As you can see, in 2 seconds or 2.5 seconds, all 4 pilots are following each other. There is a crash of Burkan FPV as far as I see, but Sonic FPV just finishes lap number 2 as Antoni does, and they are very close to each other as well. Andy Jung on the 3rd position right now. And who will win the race? Sonic FPV, 45.8. And Antoni is on the 2nd place, 46.8. So 1 second between the 2 pilots. Burkan FPV and Andy Jung are the 3rd and 4th position. But Andy Jung can finish the race right now. And he crosses the line right now, so he is on the 3rd spot. Sonic FPV is the winner of this race. Antoni is the 2nd, so they can continue the competition as a winner or as a 2nd place pilot. And we will see all the other 2 pilots as well.
So, ladies and gentlemen, here at the Drone World Cup race of Hungary. So another great pilots are preparing themselves and prepares their drones for the flying and for the start of this race. And it's another losers bracket, which means that we will sort out and hand out some final finishing positions after these races. So the third and fourth positions pilots will be eliminated, and then the other two, the quickest two pilots, can continue the competition. So right now, race 25, right now, Kutas from Hungary, Taiyang, Hyeonjin and Burkan FPV will be there at the starting line.
So sorry from our spectators, we are waiting for Burkan to finally get... Teo Young FPV, Hyun-Jin and Burkan FPV, he will be there as well, just as in the previous run, because by the rules, I mean, it can happen sometimes that you have to fly in two races right after each other, so two following races. And as you can see, they are racing on the losers bracket side. So the third and fourth position pilot of this race will be eliminated, and they will be on the final rankings. So once again, ladies and gentlemen, you have to be in the top two pilots in this runs, because this is the last chance to make it through the final. If you are third or fourth, then we say goodbye. Not for our viewers, of course, live from Hungary, from Zalaegerszeg, from the Zala Zone Automotive Proving Ground. This is a kind of a technological center where, you know, all the talented engineers are shaping the future of the automotive industry. And we can continue our competition with the race 25 here out of the 30. Today's competition, today's race here in Hungary, the first ever drone race World Cup race here in Hungary. So race number 25, Kutas from Hungary, Teo Young, Hyun-Jin from South Korea, and Burkan FPV once again on the loser's side this time. And they just started, ladies and gentlemen, race 25 here in Hungary. Let us see how they are competing against each other. Hyun-Jin, Teo Young FPV, Burkan FPV, and from Hungary, Kutas. He's got a lot of spectators or fans here supporting him on this very race. The first lap time is 18.4 and 19.3 for Teo Young FPV. So the two Koreans are way ahead of the two other pilots, Burkan and Kutas. And then they just finishes the second lap. Hyun-Jin 15.5, an amazing lap time from the Korean, and 20.0 from his fellow Korean pilot. They are way ahead, as I told you earlier, of the two other guys. 50.3 and 52.9. Hyun-Jin and Teo Young FPV from Korea are there in the next round. Well done, guys. Congratulations. And we say goodbye to Burkan FPV and Kutas from Hungary. They are eliminated, but Hyun-Jin and Teo Young FPV can continue the competition here in Hungary. And let us see, and we will continue, of course, with the race number 26 out of the 30. So we are closing, we're getting closer to the big final, the race number 30. And we will see who can win the first ever Hungarian odaállhasson a rajtvonalra, szóval ő, illetve a magyar pilóta Kutas hol végez az összesítésben. Fontos tudniuk egyébként azt is, hogy ezek előzetes eredmények, ahogy az általában az automotorsportban lenni szokott. Itt még utólagos óvások történhetnek, illetve felülvizsgálhatnak bizonyos eredményeket, tehát ez egyelőre előzetes eredmény, de bízunk benne egyébként, hogy erre nem lesz szükség, mármint arra, hogy az eredményeket túlságosan komolyan felül kelljen vizsgálni. Ugye itt tehát ez okozza a lebonyolításból fakadó döcögést adott esetben, vagy hogyha egy kicsit sokat kell várni két futam között, hiszen azonnal jelzik a versenyzők, illetve a spotterek, meg a versenytársak, hogyha szerintük valaki nem szabályosan teljesítette a pályát, hogy ez a helyzet, és akkor a versenybíróság a képi bizonyítékokat megvizsgálva felülvizsgálja ezeket. Szóval azt mondja, hogy itt láthatjuk
hogy ki hogyan jutott tovább. Andy Young majd a 26-os versenyben lesz látható. És akkor Burkán FPV elvileg a 11. helyen zárja ezt a verseny hétvégét, Kutas pedig a 12-en. Ladies and gentlemen, Burkán FPV finishes on the 11th spot, 11th position here during our competition. And Kutas, the talented guy and pilot from Hungary, finishes on the 12th spot overall. Elvileg a 26-os versennyel folytatjuk. So let us continue with race number 26 today here in Hungary, and they are started right now and they are flying already. Spagl FPV, Minje, Phenomen and Andy Young. Minje was the best during the qualification run, so let us see his lap times. 14.0, amazing lap times from the Korean guy. Andy Young and Phenomen and Spagl FPV are very, very close to each other in 2 or 3 seconds. The four drone pilots. Minje, another lap done, another lap under 15 seconds. 50.9, then Andy Young is the third, and Spagl FPV is on the 4th position. Minje, one of the top favorite of today's competition, wins his race, and Phenomen is the second with 50.9. Well done. Congratulations to Andy Young and Spagl FPV. Maybe he crashed earlier on, David Spacek. But Minje is amazing, 14.0, 14.4 and 14.5. So all 3 laps in 5.5 seconds, half a second. This is an amazing performance. 14.0 as the first lap, then 14.4 the second lap, and 14.5 the third lap for Minje. It takes 42.9 as he wins the race. Number 26. Phenomen is the second, so he can continue the competition. Andy Young and Spagl FPV is eliminated at this point. Andy Young és Spagl FPV kiesában abba, hogy ezeket a fiatal tehetségeket képezzék, és nagyon sok repült órájuk legyen. Taeyang és Yeonjin a következő futamban lesz majd hamarosan látható, és akkor Burkán FPV a 9. helyre ugrik előre, Spagl FPV a 10. helyen zár, Kutas pedig a 11-en, Andy Young a 12. összesítésben a világkupa futamon.
Ugye 8-an vannak még versenyben, most már ezt is érdemes figyelni, tehát ők azok, akik még folytatják a küzdelmeket. Hamarosan majd Tai Youngot, Hyeon-jint, Min-jae-t és Phenoment fogjuk látni a 27., tehát most következő futamban. Ugye ez is nehezíti egyéb iránt a versenyzők dolgát, hogy nagyon gyorsan kell cserélni akkumulátort a drónokon, a quadokon, és aztán fölkészíteni azokat a következő futamra. Mert hogy ugye ide kevesebben vannak versenyben, még 8-an azok, akik küzdenek az első magyarországi drón világkupa győzelemért. Ugye időközben az is eldőlt, hogy ki nyeri a magyar bajnokságot, hiszen hát ez nem csak egy világkupa futam, hanem egy magyar bajnoki szezonzáró egészen pontosan. Ahogy egyébként megnéztem a Nemzetközi Szövetség versenynaptárában, van még futam a világkupában, a magyar után is majd. Ha jól tudom, akkor talán Olasz és Spanyolországban még majd rendeznek az év folyamán futamokat. Minden esetre a magyar szezon, a hazai szezon az itt Zalaegerszegen, a Zalazónon rendezett futammal zárul, és itt történik majd meg a bajnokavatás is. Ugye korábban már bejelentettük, hogy az eredmények alapján ki lesz a magyar bajnok, vagy ki lett a magyar bajnok, de természetesen majd egy ünnepélyes díjátadót is szervezünk nagyon közel itt a pódiumhoz, ahol egyébként a versenyzők elfoglalják a helyeiket a repüléshez.
there was a jump start, actually, an early start of the race. So someone was quite nervous before the start, before the seconds of the start, and they will restart the whole race. Now they have moved a bit quicker. All the pilots were running into the paddock for new batteries of the to the drones, for the drones, so they can change batteries right now. It's a restart because of a jump start, an early start. So another start for race 27 out of the 30 today. Hyunjin, Taeyang FPV, Min-jae and Phenomen. And watch Min-jae, what he can do, 14.0. Amazing. He's doing so constant lap times during the whole 3 days of competition. That's amazing. Hyunjin is second, and Phenomen from France is third. Min-jae, meanwhile, doing his second lap, also a lap starting with a 14.8 exactly. Hyunjin is second, so no wonder, and there is no surprise at all in this final ranking that he can do it again. So Hyunjin and Min-jae in the first two positions. Hyunjin at the end could overtake Min-jae. Maybe Min-jae made a mistake because his last lap was only a 19.1, but 9. So we will continue now with race 28 as far as I understand. So Phenomen from France finishes on the 7th position overall of this race. Újabb két versenyzőtől búcsúzunk, illetve hát foglalják el helyüket a végső listán, őket már nem fogjuk látni, ugyanakkor 6-an még továbbra is versenyben vannak, és bizony egyre kevesebb futamunk van hátra.
Közeledünk tehát a döntő felé, a 30. döntő felé. Ha jól számolom, akkor ez a 28. futam lesz majd, ami most következik a 30-ból. Tehát most már tényleg nagyon komoly tétje van annak, hogy ki hogyan szerepel, hogy folytathatja el küzdelmet, és tovább mehet a döntőbe, avagy kiesik az utolsó körökben. 28-as futam következik most, méghozzá a győztesek oldaláról, vagy ágáról, de még egyszer elmondom, Tájánk korábban 8. helyen zár, Fenomen pedig a francia kiváló versenyző a 7. helyet szerzi meg a budapesti, az zalaegerszegi verseny. Bolgár és 3 koreai versenyző következik tehát, ha jól számolom, így van, Anthony, John, Minseo és Sonic FPV, és azt is tudjuk már, hogy az összesített lista 7. helyén végez Fenomen, a francia versenyző. Ő már összepakolhatja a drónjait, a felszerelését a pedokban, és neki már csak az eredményhirdetést kell megvárnia. A 28-as futam következik, aztán a 29, ami tulajdonképpen az elődöntő lesz, az utolsó elődöntő, és aztán jön a 30. verseny, ami a fináléja ennek a rendezvénynek. So, ladies and gentlemen, a few more races here in Hungary and Zalaegerszeg at the Zalazon Automotive Proving Ground. The final chances to make it to the final for our amazing pilots. Quick, who can make it to the final of the Hungarian race? Minsao, Sonic FPV, Anthony and Jean are flying on the circuit, and they are just finishing the lap number 1, and Minsao is 14.4. He is in the lead at the moment. Let me see. Oh, there is a hit for a beach flag. Anthony 21.0 and 21.0 as well as Jean, so they're very close to each other. Sonic FPV made a huge mistake during this flight. Minsao making a very good lap on lap 2, 13.0. Amazing speed from the Korean. He wins the race 41.9 seconds. What a fantastic performance from Minsao, who makes it to the final. But who is second? That's the big question, because there are 3 crashes. So we have 3 drones on the ground at the moment, ladies and gentlemen. Anthony made it that the second lap, so he finished his second lap. According to the rules, he can make it to the final because he will be second, and Sonic FPV and Jean will be third and fourth in reverse order, because Jean has 1 full lap. The first lap was done by Jean, but Sonic FPV wasn't able to do it. That was very quick and very intense racing here. So Minsao will be in the final. There's no question. But now there are some discussions with the race directors. I'm afraid there will be some. I hope there will be no problem. John Hyunjin, Minjae and Sonic FPV will be in race 29 according to the computer here, the timing monitor and timing screens. Anthony and Minsao will be in the final, according to the computer front of me, ladies and gentlemen. So Anthony és Minsao tehát elvileg jelen állás szerint és a számítógép tanulsága szerint ott lesznek a döntőben.
de ott még 2 hely kiadó. So according to our timing screen, John, Hyojin, Minjae and Sonic will race in our penultimate race, number 29, for the final 2 spots in the big final, according to the computer. Tehát a számítógép és az időmérő monitor tanulsága szerint Antoni és Minseo bent lesznek a döntőben, ahol tehát még 2 hely kiadó, és ez a következő futamban dől majd el, vagy kelhet el ez a utolsó 2 hely a döntőben. Nagy a tét, érezhető a feszültség a levegőben. A nagy kérdés egyébként az utolsó előtti verseny előtt, a 29. verseny előtt, ami tulajdonképpen az utolsó elődöntő, ha úgy tetszik, hogy Minjae meg tudja-e csinálni, meg tudja-e csípni az utolsó 2 kiadó 5-öt repült a kvalifikáció során. Ez volt a legjobb teljesítménye, ami a legjobb limit időt illeti, a 3 kört illetően. Most tehát Taeyang FPV, Hyeonjin, Minjae és Phenomen helyett John, Hyeonjin, Minjae és Sonic FPV, tehát a 4 koreai versenyző fog egymásnak feszülni, de csak 2-en kerülhetnek a döntőbe. Még egyszer a kérdés, hogy a kvalifikáció leggyorsabbja, Minjae ott lesz-e a fináléban? Ladies and gentlemen, the big question ahead of our final semi-final is that Minjae could make it to the final. He was the quickest during our qualification runs with a 38.7 amazing time from Minjae. Then this is his last chance to secure his place in the final. Tehát látunk-e egy kisebb fajta drámát, hogy a leggyorsabb, a kvalifikáció leggyorsabb koreai versenyzője végül valamilyen okból kifolyólag nem kerül be a döntőbe. Hamarosan, remélhetőleg néhány perc múlva ez is kiderül. Ladies and gentlemen, the penultimate race during our competition before the big final. There are 2 empty and available spots are in the final. The first and second placed and positioned pilot will make it to the final. John, Hyeonjin, Minjae and Sonic FPV are on the starting line at the moment. 2 out of these 4 amazingly talented pilots will be there in the big final, in the race 30. John, Hyeonjin, Minjae and Sonic FPV. Minjae was the quickest during the qualification runs, 38.7. Fantastic performance by the Korean guy. But right now, there is another obstacle. Antoni and Minseo are waiting for opponents and rivals in the final, ladies and gentlemen. Out of these 4 Korean pilots, 2
will make it to the big final here in Hungary. John, Hyun-jin, Min-jae, the quickest. And this is the last semi-final, ladies and gentlemen. They just started to fly. 4 Koreans, 4 talented Koreans. There is a big one of John. There is a big crash of John. So 3 out, and Sonic as well. Sonic FPV made a crash as well. Let us see the first laps are coming in. Min-jae, 16.2. This is a safety flight from Min-jae. This is far not the quickest performance of the talented Korean. Hyun-jin is the second. Sonic FPV still looking for the way forward. John is 26.7. Min-jae 14.0. What an amazing performance here by the Korean. Hyun-jin on the second spot right now, and Min-jae is on the final lap of this race, and at the moment Min-jae makes it to the final. 45.3. First position in the semi-final, number 2. Min-jae is in the final, and Hyun-jin as well. Hyun-jin is the second position pilot, and we say goodbye to John and Sonic FPV. Well done, guys. Amazing performance here in Hungary. But Min-jae, the quickest of the qualification runs in the final rankings, Sonic FPV finishes 6th here in Hungary. But who will win the competition? We will find out soon. Kedves vendégeink, kedves nézők, kialakult a döntő mezőnye a zalaegerszegi Zalazónon rendezett Drón világkupa versenyen. Már is mondom, hogy kik azok 4-en, akik egy nagyon hosszú nap, sőt egy hosszú hétvége végén utolsó, záró akkordjaként készülhetnek a döntőre. Hyun-jin, Anthony, Min-seo és Min-jae. 3 koreai és egy bolgár versenyző sorakozik fel hamarosan a rajtrácsra, illetve hát a rajtvonalra, az indító platformokra, hogy összemérjék tudásukat. Különleges a lebonyolítása a döntőnek, hogy miért, azt mindjárt elmondjuk egészen pontosan, hogy hogyan zajlik. A lényeg azonban, döntéseket hoztak a nap folyamán ahhoz, hogy biztosítsák helyüket a fináléban. 4-en tehát még készülhetnek a döntőre. Nem meglepetés, hogy koreai fölény van a fináléban. 3 koreai és 1 bolgár versenyző méri össze tudását tehát a hamarosan kezdődő döntőben, amelynek részleteivel már is jövök.
So coming up next, ladies and gentlemen, the big final of the very first Hungarian Drone World Cup competition here in Zalaegerszeg, the western border, at the western border of Hungary. Hamarosan tehát jön a döntő, hölgyeim és uraim. Négyen kiharcolták a helyüket a fináléban. Egy bolgár verseny, Hyeonjin, Antoni, Minzeo és Minje. Antoni az egyetlen, aki nem Dél-Koreát képvisel. A legjobb magyar egyébként Kutas lett a 11. helyével, legalábbis ami ugye a világkupa értékelést illeti, de hát megszületett a magyar bajnok is a bajnoki szezonzárón, hiszen ez egyben az is volt. Még egyszer, tehát Hyeonjin, Minzeo, Minje és Antoni a döntőben, a 30. futamon. Az a nagy kérdés, hogy hány futamot kell nyerni ugye a döntőben. Chase the Ace, ez a lebonyolításnak a neve. Chase the Ace called this competition, this form of competition of drone racing. So 2 or 3 races to win for the final victory. Okay, so 2 races to win. 2 versenyt kell nyerni tehát a döntőben, instead of 3. Once again, very important information, ladies and gentlemen, that you have to win 2 races and not 3, as I mentioned earlier. Nagyon fontos tehát, hogy akkor 2 futamot kell nyerni, és nem 3-at a döntőben, ami egy picit azt hiszem, hogy meggyorsítja majd a lebonyolítást. For the glory here at the World Cup race in Hungary. 3 laps each round, and the pilot who reaches the 2 victories at the quickest, then he is the king of Hungary on this race. Kedves vendégeink, tehát kedves nézők, jön a nagy döntő hamarosan, ahogy a versenyzők leteszik. Hát itt a segítők egészen pontosan, a csapattársak leteszik a drónjait a versenyzőknek, akik már régen elfoglalták helyüket a megfelelő pozíciókban. Jön tehát a döntő első futama, a 30. verseny, 30. A, hogyha úgy tetszik, és 3 dél-koreai versenyző a döntőben. Nézzük, hogy ki nyeri majd meg az első felfutást a fináléban. Minje-nek óriási előnye van, azt hiszem, illetve nagyon nagy esélye van arra, hogy megnyerje az egész versenyt, bár azban egészen biztos vagyok, hogy a honfitársai finoman szólva meg fogják nehezíteni a dolgát. Annak a fiatalembernek, aki a kvalifikáció során a leggyorsabb volt, és végül a surranó pályán az utolsó lehetőséget megragadva biztosította helyét a döntőben, tulajdonképpen az utolsó elődöntőben. This is the final, the big final, ladies and gentlemen, of the Hungarian Drone World Cup race. 4 pilots are still in the competition. Hyeonjin, Minzeo, Minje, all from South Korea, and Antoni from Europe representing Bulgaria. And do not forget, 2 races to win in the final. So we definitely will continue after they finished this run. You can feel the pressure here on the location. All eyes on the drones and the drivers. Arm your quads, ladies and gentlemen. Let's see the start. Race 30, and the first one of the final, ladies and gentlemen. They just started with an amazing velocity. Amazing performance from Minje. Another lap for him to win the first one. Antoni, and Minje just wins the first race. 13.4 seconds here.
Who will be second? Antoni! Antoni for Bulgaria is on the second spot, and Hyunjin is third. What happened to Min Seo? I have no idea, ladies and gentlemen, but Min Jae wins the first one here in the final. And just a few words about his lap times. 13 performance from Min Jae, who was the quickest during the qualification session. Min Jae has one victory. And we will continue soon, because if he can win the second race in the final, he is the king of Hungary. Tehát akkor Min Jae megnyerte az első futamot imponáló magabiztossággal és nagyon kiegyensúlyozott teljesítménnyel. 13,8, 13,3 és 13,4 másodpercek a köridejei Min Jae-nek. Gyakorlat 3 szinte tökéletes körét Min Jae. Antoni hibázott egyet rögtön az elején, hogy csak 19,1 másodpercet tudott, és Hyunjin akkor még a második helyen repült. Aztán azonban Antoni egy 14,5-ös körrel átvette a második helyet, már csak azért is, mert Hyunjin belebakizott egyet, és 22,1 másodperc alatt volt képes csak abszolválni a második körét, és bizony meghajtotta az utolsó kört Hyunjin, mert 14,8 alatt teljesítette azt, de ez sem volt elég, hogy then he has to defeat, I mean he has to win against him. Hyunjin, Antoni, Min Seo, and Min Jae. Race number 31. Min Jae was the quickest during the qualification, and now there are some points. Chase the ace points. Min Jae is on the first spot, Antoni second, Hyunjin third, and Min Seo fourth. But we will continue right now during the final with race number 2. Come on, guys. 4, 3, 2 és 1 pontot osztanak, ez ugye egy külön pontrendszerben zajlik, a Chase the Ace nem tud nyerni. Nem kell 2-vel nyerni, mint mondjuk az asztali teniszben, vagy más néhány sportágban, mondjuk a röplabdában, hanem itt aki leghamarabb eljut a 2 futamgyőzelmig a döntőben, ő nyeri a versenyt. A pontoknak egyébként azért van jelentősége, mert az első 4 helyen ugye be kell osztani a pilótákat, nem mindegy, hogy kivégez a második, a harmadik és a negyedik helyen. So, as you could see, ladies and gentlemen, there are some points. We have to have a final order, a final rankings after the final. This is why we have 4 points for Min Jae, 3 for Antoni, Hyunjin 2, and 1 for Min Seo. And all the pilots are there, or all the drones, the quads are there at the starting pads. And the pilots and the spectators, the fans, the viewers are all ready for our final from the starting line. And you can actually feel the tension in the air here. Beautiful light conditions, early evening here, September, at the western border of Hungary, and we are very proud to organize this racing track. Hyunjin, Min Seo, Min Jae, and Antoni. If Min Jae wins, he is the winner of the competition. Race number 2 in the final. Min Jae tehát egy győzelemmel áll a döntőben. Ha még egyet sikerül nyernie, akkor övé a győzelem. Behind him, try to catch him. Antoni third, where something happened to Min Seo. He's out of the competition. Min Jae just finishes his second lap. 12.9, amazing. This is quicker by 1 second compared to the first one. Hyunjin second, Antoni is on the third lap race. Min Jae is the winner. 2 out of, ladies and gentlemen, your winner in Hungary from South Korea, Min Jae. Min Jae tehát senkitől nem zavartatva, illetve semmiféle kérdőjelet nem kitéve, imponáló magabiztossággal nyerte meg ezt a második futamot is. És Min Jae tehát 8 pontot szerzett ebben a 2 futamban, 2x4-et, és megnyerte a versenyt. A performance in the qualifying runs.
Hát egyetlen egy pillanatra remegett meg Mincsejnek az ujja, a hüvelykújja, azt hiszem, vagy hát az ujja, amivel irányítja a drónját. Ez talán mondjuk a nap folyamán egyszer, amikor ugye nem a győztesek között tudta folytatni, hanem egyszer a vigaszágra kerül a verseny győztese. Hamarosan jövünk az ünnepélyes eredményhirdetéssel. Ladies and gentlemen, we will continue our program very soon with the official prize giving ceremony.
championship as well. So let's start with this one. This was a Hungarian race, and then we will announce who is the Hungarian champion in 2022. Tehát akkor elsőként egy magyar bajnoki futam. Blahes! Congratulations! És a magát a futamot, so on the final round of the Hungarian race or championship, the winner is Kutas! Thank you. Köszönjük szépen, gratulálunk. Let's continue with the official, well done, well done. With the official prize giving ceremony of the Hungarian Championship, because now we just finished the Hungarian Championships. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Fogadják szeretettel 2022 bajnokát, Blahest! Aki egyébként egy ZTE telefont is kap természetesen. Tisztelettel megkérem dr. Rohás Dánielt a KTI képviseletében, tudományos ügyvezető helyettesként, hogy adja át ezt a fantasztikus készüléket, amellyel akár még drónt is lehet irányítani, vagy legalábbis programozni. Gratulálunk tehát a magyar bajnoknak, Blahestnek és a helyezetteknek, Vajcsinak és Surixnak. Hozzá a KTI képviseletében dr. Rohás Dániel, tudományos ügyvezető helyettes, illetve egy 100 000 forintost érő oklevelet is átvehet a legjobb magyar pilóta, és szeretnénk a legjobb 18 év alatti versenyzőt is díjazni, amely díjat az Edutus Egyetem vezérigazgatója Füleki Judit ad majd át. Nagyon szépen köszönjük a szervezésben nyújtott segítséget. So, the best Hungarian and the best under 18, ladies and gentlemen, during our first ever drone racing World Cup race in Hungary goes to Kőkuti Mártons, the top 3 pilots of the first ever Hungarian drone racing World Cup race here in Hungary. And once again, thank you very much for the special prize, special award from FPV Garage, one of the leading FPV drone supplier in the EU region, whose slogan is "All you need to fly." So, ladies and gentlemen, please welcome the third placed pilot here in Hungary. Ladies and gentlemen, Antoni Dacka! Antoni! A díjat átadja Vársony Péter. Nagyon szépen köszönjük, well done, congratulations. And you can spend $250 in the web shop of the FPV Garage. I mean, to make you even better. I mean, you were quick enough, but you always can be better. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together for the gentleman who was the quickest during the qualification sessions and was quickest here during the race weekend in Hungary. Please welcome and please put your hands together for our winner from South Korea, Kim Min-jae! A few words of the winner. So can you tell us your feelings right now at the top of the podium? Well done and congratulations. I am very happy. So anyway, we all understand. Well done and congratulations. Well done. Any message to the world out there? let's go! Yeah, put it simple. And before we go, thanks very much for all the competitors that you came. I'm very happy. And it was amazing that such a friendly group of almost 60 pilots were here. So thank you very much. I hope we can do it sometimes later and you will all come and we will have good fun again. Thank you. Thank you, Peter. Thank you very much for all of you, and thank you for our suppliers and supporters and sponsors here. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, have a safe trip back home. Thank you very much, and see you next time. Thank you, and bye-bye. Members, etc., to celebrate the first ever Hungarian Drone World Cup race here in Zalaegerszeg. Thank you very much, guys. And have a safe trip back home. Once again, thank you and see you next time. Elvis has left the building. I repeat, Elvis has left the building.